వేంపటి చిన్న సత్యం గారి శిష్యురాలు. కుచిపూడిలో మాత్రమే కాకుండా సినిమా రంగంలో కూడా Sensex I think should be falling because I have been unfair. Yes. రామరాజు గారిని అడగాలి. బార్న్ విత్ అ సిల్వర్ స్పూన్, కానీ ఆ ఆస్తిపాస్తులు, ఐశ్వర్యం, హోదా ఎప్పుడు కూడా తన అస్తిత్వానికి, తన స్వతంత్ర భావాలకి, అలాగే తనకు తానుగా తను ఏం చేయాలని కోరుకుంటుందో అన్న ఒక తపనకి అడ్డు రాలేదు. ఈ వ్యక్తే ఇవాల్టి నా స్పెషల్ షోలో నా స్పెషల్ గెస్ట్. కూచిపూడి నర్తకి, థియేటర్ ఆర్టిస్ట్, నటి, కాల్ హెల్త్ అనే ఒక సంస్థకి వ్యవస్థాపకురాలు, ర్యామ్కో అధినేత వెంకటేష్ రాజు గారి కూతురు, సత్యం కంప్యూటర్స్ రామలింగరాజు గారి కోడలు, వెరసి ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్, వర్సటైల్ అండ్ అ ఉమెన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్, సంధ్యా రాజు ఈజ్ విత్ మీ ఆన్ మై వెరీ స్పెషల్ షో డైలాగ్ విత్ ప్రేమ, ఓన్లీ ఆన్ iDream.
Hi Sandhya. Hi Andy, how are you? Good. How are you? I'm fine, thank you. సో వేంపట్టి చిన్న సత్యం గారి శిష్యురాలు. Yes. కూచిపూడిలో మాత్రమే కాకుండా సినిమా రంగంలో కూడా తన ముద్ర వేసుకుంటుంది. Yes. Yes. సో హౌ డు యూ ఫీల్? కేర్ఫుల్ అనే సినిమా రివ్యూస్ ఎలా వచ్చాయి? వాట్ వాజ్ ద రెస్పాన్స్? The reviews were not very positive, but I think I've taken it in my stride, and I was open to both reviews, whether it would be negative or positive, but I don't have any regrets because it was a learning experience for me. బట్ జనరల్గా మీ నటన గురించి మాత్రం కొంతమంది మాట్లాడే ఉంటారు. మీ కుటుంబ సభ్యులు అవ్వచ్చు, లేకపోతే మీరు తెలిసిన వాళ్ళు అవ్వచ్చు, Yeah, మీ ఫ్రెండ్స్, మీ స్నేహితులు. yeah. సో వాళ్ళందరి నుంచి రెస్పాన్స్ ఎలా వచ్చింది? వాట్ వర్ దే సేయింగ్? Why I chose to act? నో మీ నటన గురించి, మీ ఆ సినిమాలో మీ నటన గురించి ఏం మాట్లాడారు? Nobody has seen my movie because it's a Malayali movie. English so it's subtitles released only in Kerala. So far nobody has seen it. That's the funny part. Nobody has seen it. సో అది మీకు ప్లస్ అనుకుంటున్నారా, మైనస్ అనుకుంటున్నారా? It can work both ways. So I was very happy that I would do my experimenting over there. So yeah, I think it worked out for the best. సో ఒక్కసారి బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. Yeah. మీరు ఎక్కడ పుట్టారు, ఎక్కడ చదువుకున్నారు, అసలు ఏం చదువుకున్నారు మీరు? I was born in Chennai and I grew up over there. నేను చాలా మంచి స్కూల్లో చదివాను, జే కృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్ స్కూల్. ఓకే. ఇట్స్ కాల్డ్ ద స్కూల్, KFI. బెంగళూరులో వ్యాలీ స్కూల్ అని ఉంటుంది, రిషి వ్యాలీ అని ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది. It's a very unique school because it was on 75 acres of forest land. Wow. In the middle of Chennai. And నేను క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు నో యూనిఫామ్స్, ఎప్పుడు కింద కూర్చుంటాము, చౌకీస్ మీద చదువుతాం. అండ్ వి ఆల్వేస్ వాక్ త్రూ ఫారెస్ట్స్. సో ఎప్పుడు చిన్న చిన్న షార్ట్స్ వేసుకుని, టీషర్ట్స్ వేసుకుని, హాఫ్ మై చైల్డ్హుడ్ వాజ్ స్పెంట్ ఆన్ ఫ్యాంటసీ. Okay. I think just running through the jungles and mata, like Mowgli with my friends. I used to read a lot of Enid Blyton storybooks at that time. So inka fairies gurinchi, pixies, gnomes, goblins. So as far as my childhood I can remember, it's the sand pit, it's making huge sand castles, playing in the playgrounds over there. Slides దగ్గర there used to be huge trees and mata. So my entire childhood is definitely growing up in nature. వా, Yeah. ఎంత అసలు అద్భుతం మీరు చెప్తుంటే. నాకు ద శాంతినికేతన్ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ అనుకోవచ్చు. Yes. అంటే అసలు యూనిఫామ్స్ లేవు, ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయా? ఎగ్జామ్స్ కూడా లేవు. సో అందుకే ఐ థింక్ బై 8th standard మా నాన్నగారికి కొంచెం టెన్షన్ వచ్చేసి హీ పుట్ మీ ఇన్ అ హార్డ్ కోర్ టిపికల్ చెన్నై టైప్ ఆఫ్ స్కూల్. ఇట్స్ కాల్డ్ విద్యా మందిర్ అనమాట. సో నాకు అది చాలా పెద్ద షాక్ అయిపోయిందనమాట. సో 8th standard వరకు మాకు బాయ్స్ గర్ల్స్కి డిఫరెన్స్ లేదు, అందరూ ఫ్రీగా హ్యాపీగా we used to talk. Nobody was judging you based on your marks, nothing anamata. So 8th standard ko vachesariki things were very different. Kani the beauty is both in KFI and in Vidya Mandir, at least I felt nobody appreciated you or respected you, friends degra, based on your money. Okay. So it was always I guess in KFI it was more about creativity, fantasy, how well you could create a story, how well you did an art project. Those things made you the cool child. Vidya Mandir ko vachesariki you either had to study really well or you had to prove yourself in something. So the cool kids that we admired in the class were either cricketers or they had to be classical singers. Or they had to be very very good in studies. అన్నిట్లో 100 రావాలి, ఏదో దాంట్లో ఎక్సెప్షనల్లీ గుడ్ ఉండాలి ఎందులో. ఆర్ స్టేట్ లెవెల్లో వాలీబాల్ ప్లేయర్ ఉండాలి, ఏదో ఒకటి ఉండాలి, ఒక ఎడ్జ్ అనమాట. నోబడీ రియలీ కేర్డ్ అబౌట్, అట్లీస్ట్ ఐ డోంట్ నో ఆఫ్ ఎనీవన్ హూ రియలీ కేర్డ్ అబౌట్ వీళ్ళు ఈ బిజినెస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు ఆర్ ఈ పెద్ద ఇంటోళ్ళు. there was no concept like that. It was your own identity, and lucky for me by then I had an identity, at least in terms of dance. So that really gave me a lot of confidence. అంటే ఇప్పుడు స్కూల్లో
తోటి పిల్లలు అనుకోకపోవచ్చు, అంటే వీళ్ళు ఈమె పెద్ద ఇంటి నుంచి వచ్చింది లేకపోతే ఎక్కువ డబ్బు ఉన్న ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిందని వాళ్ళు అనుకోకపోయినా, ఒక్కోసారి మనం పెరిగిన వాతావరణం చిన్నప్పటి నుంచి అలాగా ఒక ఐశ్వర్యాల మధ్య, ఆస్తుల మధ్య, డబ్బుల మధ్య పెరిగినప్పుడు మనకంటూ మనకు కూడా కొన్ని వస్తుంటాయి. అంటే మనకు చాలా డబ్బు ఉంది, మనకు ఎక్కువ ఆస్తులు ఉన్నాయి. సో హౌ వాస్ దట్ ఇన్ యువర్ మైండ్? ఎప్పుడన్నా పిల్లలతో ఉన్నప్పుడు, మీ తోటి పిల్లలతో ఉన్నప్పుడు? Actually, that was never really a thing because my parents are very simple people. Even my grandfather, the culture that I came from is, yes, we did come from a lot of wealth. So there was a lot of respect for my family. But I never saw a lot of materialistic sort of things in my house. My parents were never people who wanted me to be the best dressed. They never wanted me to have the best things in terms of material. Okay. Even friends kuda, they would discourage me. Why do you want friends? Why do you want things? Why can't you focus on your studies? Why can't you focus on what you want to do and be best in it? So my parents never provided me in that sense like a artificial edge to compete with my friends. So I never had that concept in childhood. I barely had probably 2-3 pairs of jeans. I was never allowed to wear dresses, no sleeveless. I was never allowed to wear white. I was never allowed to wear black. I had so many langa onis. I had pattu langas. And you were told to wear them? Yes, because my parents are very religious. I come from a very religious family, so I think I've been to so many temples. We're devotees of Sringeri Swami, whether it's Tirupati, wherever we go. So it was a very traditional family that I grew up in. So being modest and being very humble was a big part of what my parents taught me. అయితే జనరల్గా మీ తోటి పిల్లలు చాలా మంది మిడిల్ క్లాస్, లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ పిల్లలు కూడా ఉండుంటారు. అప్పుడప్పుడు వాళ్ళతో పాటు బయటకు వెళ్ళడం, సినిమాలకు వెళ్ళడం, వాళ్ళతో పాటు బస్సుల్లో పడి ట్రావెల్ చేయడం, లేకపోతే ఆటోలు ఎక్కడం, రిక్షాలు, ఇలాంటివి ఎప్పుడన్నా జరుగుతుండే? That was one compromise my dad never made, was that no matter where you want to go, you have to go in the car. ఎందుకలా? So this, I think it was more safety for him, and also that the driver will tell him where I'm going, what I'm doing, తీసుకొస్తారని, no matter what, no compromise. In fact, my dance academy was just down the road from my house and Mata. I can literally walk over there. But that is one thing my dad never compromised, because it was a main road. So for him, that safety was such an important thing that no matter where I went, I had an expensive car. So that used to be the butt of all jokes, whether it was my friends in the school, whether it was anything. Eppudu pedda car lo vachedanvi. So in fact, I used to be so embarrassed that sometimes if I had my normal car, that was fine. Sometimes I had to go in my dad's car, which was like a really inka pedda car. So many times what I would do is I'd park the car 3-4 gates before, and then I would walk anamata, because I would never want anybody to know which car I came in anamata, because everyone used to mock me and make fun of me. So I hated that. I used to feel very conscious anamata. So yeah, అలాంటి కొన్ని గుర్తొస్తున్నప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది అప్పుడప్పుడు, అబ్బా, మీరు ఎప్పుడైనా సఫకేట్ అయ్యారా? ఇంట్లో కంప్లైంట్ చేయటం, ఏంటి అసలు నన్ను నా ఇష్టం వచ్చిన నన్ను బతకనివ్వరు ఏంటి అని ఎప్పుడైనా? డిడ్ యూ హ్యావ్ దట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్ ఫైట్ లైక్ దట్? I think always. ఎవరు ఎక్కువ, నాన్నగారితోనా అమ్మతోనా? Both Nana and Amma, you know, they were I think they were very strict growing up, you know. So చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఈ ఫ్యాంటసీ, డ్రామా, డాన్స్, డ్రెస్సింగ్ అప్ అంటే చాలా ఇష్టం అన్నమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ జస్ట్ వెంట్ బ్యాక్ టు రాజపాలెం రీసెంట్లీ, and I was just looking at all those goddesses photos anni anamata. కొన్ని గాడెసెస్ ఫొటోస్కి ఏంటంటే బ్లౌజులు కూడా వేసుకోరు, ఇలా వేసుకుని. సో చిన్నప్పటి నుంచి నాకేంటి అలా డ్రెస్ అయి ఉండాలి. సో చిన్నప్పుడు ఐ యూస్ టు కాల్ అప్, మా రాజపాలెంలో స్కూల్ టీచర్స్ ఉండేవారు. వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఆఫ్ దేర్. సో కమ్ యూ డ్రెస్ మీ అప్ అని. సో ఐ యూస్ టు డ్రెస్ అప్ లైక్ దీస్ గాడెసెస్ అనమాట, అండ్ పుట్ దోస్ పోజ్. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ శ్రీవిల్లిపుత్తూరు నుంచి ఆ ప్యారెట్ తీసుకుని ఐ యూస్ టు డ్రెస్ అప్, and I used to call the photographer and say, take pictures of me. So I have pictures of me even when I'm 4-5 years old, where నాకు అది చాలా ఇష్టం అనమాట. డ్రెస్సింగ్ అప్ లైక్ అ గాడెస్, డ్రెస్సింగ్ అప్ లైక్ అ దేవి.
being in some fantasy world. So that was always there. So always clothes have been a big fight in my family anamata. Nak sleeveless ante ishto, nak potti dress ante ishto, black ante ishto, but never allowed anamata. Never, no compromise, never allowed. So konni sarlu enante langa pattu langa undedi. So daniki lopala ikkada cotton lo undi, then it used to come pattu and then paina pattu jacket. సో చాలా ఫొటోస్లో చూస్తే నేను ఆ జాకెట్ వేసుకోను, ఎందుకంటే నాకు స్లీవ్లెస్ కావాలని. ఐ యూస్ టు బెగ్ ఈవెన్ పట్టు లంగాలో నాకు స్లీవ్లెస్ కావాలమ్మా అని. సో ఐ థింక్ చిన్నప్పటి నుంచి దట్ బ్యూటీ, దట్ డ్రామా, దట్ మోర్ దెన్ డివోషన్, ఐ థింక్ దట్ reading Amar Chitrakatha, reading all these things about goddesses, apsaras and all that, that really caught my imagination, I think. అయితే మీకు దేవుళ్ళు దయ్యాలు అలాంటి కథలు అంటే కూడా బాగా ఇష్టం? చాలా ఇష్టం, చాలా ఇష్టం. మహాభారత, రామాయణ, భాగవత పురాణ, ఇన్ అండ్ అవుట్, ఆల్ తెలుగు తమిళ్, ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ బుక్స్ అన్నీ, అమర్ చిత్రకథలు, ఇన్ అండ్ అవుట్, శివ పురాణ, ఇది అది, లవ్ ఇట్ అన్నమాట. మరి అంటే ఇవన్నీ తెలుసుకొని చదువుకొని ఎప్పుడైనా అప్పట్లోనే అనుకునేవారా నేను ఒక నటిని అవ్వాలి, లేకపోతే ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి, లేకపోతే థియేటర్? నాకు ఐ నెవర్ న్యూ దట్ యాజ్ అన్ 8-year-old చైల్డ్ ఆర్ 7-year-old దట్ క్లాసికల్ డాన్స్ అని ఒకటి ఉంది అని కూడా నాకు కాన్సెప్ట్ లేదు. ఓకే. సో అప్పుడు ఆ ఏజ్లో 8-9లో మా అమ్మ తీసుకెళ్లారు బెంగళూరులో. వెంపటి చిన్న సత్య మాస్టర్ హ్యాడ్ అ బ్యాలే కాల్డ్ క్షీరసాగర మదనం. సో నేను నా కజిన్స్ అన్నీ వి వెంట్ అనమాట టు సీ దట్ బ్యాలే. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాంటసీస్ రియల్ లైఫ్ స్టేజ్ మీద అనమాట. అండ్ దోస్ డేస్ మాస్టర్ గారూస్ అకాడమీ వాజ్ పీక్ టైమ్ అనమాట. హీ వాజ్ అట్ హిస్ ప్రైమ్. సో ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్. ఐ కెన్ స్టిల్ రిమెంబర్, ఇటు పక్కన 6 దేవాస్, ఇటు పక్కన 6 asuras, huge men anamata. They're like dancing, they're like churning the ocean, and every time they're churning, some new characters are coming. Then final ga Mohini. I still remember who played Mohini. It was Prabha Ramesh. She's a actress. Yeah, Prabha Garu. She was Mohini. I still remember, and she was in her prime. Just so beautiful ante a white costume lo, and how she tricked the devas, tricked the asuras, అండ్ దేవాస్కి మాత్రం అమృతం ఇచ్చేసి ఇంకా వాళ్ళతో ఇలా ఆడటం. ఇంకా యాజ్ అ 9-year-old చైల్డ్ నాకు అది పిచ్చెక్కిపోయింది అనమాట. ఇట్ వాజ్ జస్ట్ టూ మచ్. సో ఇంటికి వచ్చి అదే సీన్స్ డాన్స్ చేసి దెన్ ఐ థింక్ మై మామ్ వాజ్ రియలీ అమ్యూజ్డ్ అనమాట టు సీ దట్. క్లియర్లీ ఐ వాజ్ ఆల్రెడీ అ డ్రామా క్వీన్. దెన్ కొంచెం రీసెర్చ్ చేస్తే ఈ అకాడమీ వచ్చి మన ఇంటి పక్కనే. అప్పుడు మాకు తెలియలేదు. అంటే మై ఫ్యామిలీకి క్లాసికల్ డాన్స్, క్లాసికల్ మ్యూజిక్, ఆర్ట్కి అసలు సంబంధమే లేదు. they're all business people. The women all are educated, highly educated, but nobody really had any concept of art. Mine is not an art family. అంటే కొంచెం అందరికీ చెన్నైలో సంగీతం నేర్పిస్తారు. సంగీతం అయితే నాకు అస్సలు నచ్చలేదన్నమాట. అస్సలు జీరో, అసలు అపశృతి కంప్లీట్లీ. ఐ హేటెడ్ దట్ టీచర్ అనమాట. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఒక గ్రీన్ బుక్, ఒక పింక్ బుక్, సరళి వరుస, ఇది అది గీతాలు అన్నీ ఉన్నాయి. బట్ ఇది విజువల్గా ఈ కాస్ట్యూమ్స్, ఈ స్టోరీస్ అన్నీ నాకు చూసేసరికి షీ పక్కన ఉంది. డూ యూ వాంట్ టు గో లర్న్ అంటే ఐ సెడ్ ఎస్, I think that will be really, really exciting అని వెళ్ళామన్నమాట. కానీ the interesting thing about Masters Academy is they don't take fees. తీసుకోరు. They don't take fees. Master Garu gets grants from the government and that is enough for him. So whatever he teaches is a tapas anamata. It is his dedication to the art anamata. సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎట్లుంటుందంటే మీకు కొంచెం మినిమం డాన్స్ మూమెంట్స్ ఉండాలి. 10 years old ఉండాలి. అలా కాదు, 10 years కాకుండా ఏమన్నా మూమెంట్ తెలవటం కొంచెం అలా ఏమక్కర్లేదు. ఎవరైనా వస్తే రావాలి, కానీ రోజు రావాలి, టైంకి రావాలి, మర్యాదగా ఉండాలి, కష్టపడాలి, లేకపోతే బయటికి పంపించేస్తారు కొన్ని రోజుల తర్వాత. సో ఐ వెన్ దేర్ as a 9-year-old and he very clearly said, you're too young, you have to be 10. So for 1 year I said, but I still liked it. I still remember going in there like ఆ హాల్లో ఆల్మోస్ట్ 100 డాన్సర్స్ చేస్తున్నారనమాట. they're all aged 25, 30, 60 years and ఎంత బాగా చేస్తున్నారు. దట్ సౌండ్, దట్ మ్యూజిక్. మాస్టర్ ఇస్ లైక్ 6 feet tall. ఇట్స్ లైక్ ఒక వేరే ఫ్యాంటసీ వరల్డ్ అనమాట అక్కడికి వెళ్తే.
సో హీ సెడ్ యూ కాంట్ జాయిన్. సో ఐ వుడ్ గో ఎవ్రీ డే అండ్ సిట్ అండ్ జస్ట్ వాచ్ అనమాట. నాకు ఎప్పుడెప్పుడు టైం వస్తే పక్కనే కాబట్టి ఐ యూస్ టు గో వాచ్. సో మెల్లిగా అలవాటు అయిపోయింది వాచింగ్. అదంతా ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ మై బ్రెయిన్ మోర్ దెన్ యాక్చువల్లీ ప్రాక్టీసింగ్. ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ క్లోజ్ మై ఐస్ అండ్ సే దట్ అక్క ఎలా డాన్స్ చేస్తారంటే ఐ కెన్ స్టిల్ విజువలైజ్ ఇట్ ఇన్ మై హెడ్. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అనమాట. సో మై 10th బర్త్డే అయిన తర్వాత మళ్ళీ పేరెంట్స్ తోటి మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి జాయిన్ చేయొచ్చు అంటే అప్లికేషన్ సో హీ గేవ్ మీ ద అప్లికేషన్ ఫామ్ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్. హీ ఓన్లీ వింపటి చిన్న సత్యం మాస్టర్ గారే హీ టుక్ మీ టు ద పూజ రూమ్. అక్కడ పెద్ద నటరాజస్వామి స్టాచ్యూ ఉంటుంది. హీ పండులు అన్నీ ఇచ్చేసి ఫస్ట్ స్టెప్ ఆయనే నేర్పించారు. He showed me the very first step. I still remember, he said, keep your hands like this. I kept them like this. So he corrected me and he told me how to do it. I did it. Then after that, his son came and taught me, Ravi Anya. Then after that, I danced in the main hall, andartho paatu. There, akkada unna senior student, ma unko guru, Kishore Muslikanti garu, he was taking the batch anamata akkada. సో అక్కడ గర్ల్స్ లైన్ ఉంది, 2 girls లైన్, ఒక బాయ్స్ లైన్. దాని మధ్యలో హీ మేడ్ మీ స్టాండ్ అండ్ హీ సెడ్ డూ. సో అగైన్ ఐ సాట్ లైక్ దిస్ అనమాట ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ మై హ్యాండ్స్ లైక్ దిస్. అండ్ ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ లాఫింగ్ బట్ నాట్ అట్ మీ, ఫర్ సమ్ అదర్ జోక్. నాకెక్కడో నా మీద నవ్వుతున్నారని ఐ ఫెల్ట్ రియలీ బ్యాడ్ అనమాట. మై హోల్ బాడీ వాజ్ షేకింగ్. దెన్ ఐ జస్ట్ ర్యాన్ అండ్ సాట్. దెన్ ద సీనియర్స్ కంటిన్యూ టు డూ ఐటమ్స్, పెద్ద సాంగ్స్ చేశారు. చిన్నపిల్లలందరినీ ఒక చిన్న రూమ్లో నేర్పిస్తారనమాట బేసిక్ స్టెప్స్ అని. సో అక్కడ హీ సెడ్ నువ్వు ఈ స్టెప్ నీట్గా, కిషోర్ అనే టోల్ మీ, నువ్వు ఈ స్టెప్ నీట్గా చేస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్ కూడా నేర్పిస్తాను. సో నాకు అది చాలా ఒక స్ట్రేంజ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. నువ్వు ఇది బాగా చేస్తే నేను ఇంకొకటి నేర్పిస్తాను. సో ఐ ట్రైడ్ అనమాట. హీ సెడ్ వెరీ గుడ్, ఐల్ టీచ్ యూ ద సెకండ్ స్టెప్. I can't tell you that was the most happiest day of my life. Next day స్కూల్కి వెళ్ళి అందరికి వెళ్ళి ఆ 2 steps వెళ్ళి చూపించేసేసాను to 100 people. I think everyone thought that I was crack అనమాట. I think definitely that was the starting day that I went mad. So it became like an addiction after that. Like ఇప్పుడు ఎలా వీడియో గేమ్స్ ఆడితే ఒక లెవెల్ దాటాలి, నెక్స్ట్ లెవెల్ దాటాలి, ఇంకో నెక్స్ట్ లెవెల్. సో ఇట్ బికేమ్ అన్ ఒబ్సెషన్ అనమాట. నా పక్కన క్లాస్మేట్స్, I had one boy called Sushen, one girl called Lenetta, and one girl called Anisha anamata, and she was a really good dancer, Anisha, and she was the pet. Pakana Lenetta, Sushen, they were like me anamata. We were 3 like clumsy dancers. So nakenante I have to be better than these na friends anamata. Naku miss avute all 16th step vachesindi, ఆల్కెలా 16th స్టెప్ వచ్చింది. నాకైతే 18th స్టెప్లో ఉండాలి. ఐ డెఫినెట్లీ ఆల్కన్నా నేనే పెద్దగా ఉండాలని. సో అలా మెనీ ఇయర్స్ గడిపేశాను అనమాట. వెరీ గుడ్. సో దట్ వాజ్. సో ఎన్నేళ్ళు అక్కడ నేర్చుకున్నారు? ఆల్మోస్ట్ 7 years అండి, 7 to 8 years. ఎప్పుడు మీ గురువు గారు కనిపించింది దట్ తినలో నిజంగా ఒక స్పార్క్ ఉంది, తినకు నిజంగా అంటే అందరికంటే బాగా చేయగలదు, అందరికంటే అంటే అట్లీస్ట్ అక్కడ ఉన్న శిష్యుల్లో వీళ్ళందరిలోకి కొంచెం బెటర్ నర్తకి అని ఆ థాట్ ఆయనకి ఎప్పుడు వచ్చింది? మీకు ఎప్పుడన్నా ఆయన ఎప్పుడన్నా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారా? ఆనెస్ట్లీ I don't think I was a very good dancer. Okay. At all. And I definitely don't think he ever thought that I was a very good dancer at all. So forget talking to him. If he sees you while you're dancing and he gives you a correction, that is a great thing. Because there are so many dancers, there are hundreds of dancers, each one is better than the other. నీ పక్కన చూసి ఒక కరెక్షన్ ఇచ్చారంటే that means you have some potential. దానికన్నా మాట్లాడటం, I hardly have, I think, 2 pictures with my master. I'm terrified of him. That fear comes out of tremendous respect, gauravam, love, it's a lot of things, but I don't think he ever thought I was a good dancer, and I certainly was not a very good dancer. But నాకు luck ఏంటంటే when I was in 12th standard, he was choreographing a ballet called Gopika Krishna. Okay. So usually the ballets that he does will be like Venkateshwara Swami Mida, Annamaya. So you require adults to play the lead character, Shiva Parvati, Ardhanarishwara. So always the best male dancer and the best female dancer get to perform. Kani
the theme that they chose, unfortunately, was Gopika Krishna. So that means you need a young Krishna to play the protagonist. So ఆ టైంలో ఆ సిచ్యువేషన్లో నా హైట్కి నా మొహానికి మాస్టర్ సెడ్ వై డోంట్ యూ ప్లే కృష్ణ అండ్ ఐ డిడ్ంట్ బిలీవ్ దట్ ఐ కుడ్ ప్లే కృష్ణ. సో దట్ వాస్ almost the first time I went to master. I went up to his house and I said, I don't think I can play Krishna. The master ante he said, నోరు మూసుకో, నువ్వే చేస్తావు. So he was very angry. I said, no ante పర్లేదు చేస్తుంది. So it became like a situation where I had to do it because of so much of respect for him. I know that I'm a very bad dancer compared to the Gopikas next to me, compared to the whole team. Everybody in the team is in their 30s, late 20s, late 30s, senior dancers. Nen hardly up to 15 years old. Now I don't have a choice but to get immersed in the character of Krishna and to get that body language and to get that self-confidence. Just a dance is not enough. When you play a character, and that too a character of a god who is as thing as Krishna, you have to really study it. So appudu 12th exams marchipoyanu annamata. Marchipoyanu. Naku first chadukoledu. First term 12th board exams, my average was 5 on 100. అంటే నేను బేసిక్గా బుక్స్కి ప్లాస్టిక్ ర్యాప్ కూడా తీసుకోలేదు. ఐ బేసిక్లీ స్పెండ్ 300 days ఓన్లీ స్టడీయింగ్ దిస్ వన్ క్యారెక్టర్ అండ్ చేంజింగ్ మై బాడీ లాంగ్వేజ్, ప్రాక్టీసింగ్. ఐ థింక్ మిరర్స్ వుడ్ హ్యావ్ బ్రోకెన్ జస్ట్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిరర్ ప్రాక్టీసింగ్. అప్పుడు ఆ సెల్ ఫోన్స్ ఏమీ లేవు టు యునో విత్ ద కెమెరా. వీ స్టిల్ హ్యాడ్ అ నోకియా ఫోన్, సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ రికార్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో ఐ రిమెంబర్ hours, months of practice. Those songs I would write it down. He would choreograph on me because I had to think. So I used to be very nervous, you know, that I had to take down all. I still have my book with all the notes and all the translations, understanding the meaning of each word and, you know, putting it across. I think finally when I did do that character and we did the US tour, everybody appreciated it. They, you know, so many people, they had tears in their eyes. They would say, we can't see anybody in Krishna's role except you. So I think that was really nice, you know, validation not from master but from the crowds. So I think that was really nice. కానీ ఇవన్నీ ఆలోచిస్తుంటే ఇప్పుడు చాలా గ్రేట్గా అనిపిస్తుంది కదా ఒక్కోసారి. అంటే సంధ్య ఏంటంటే ఒక 9-year-old కిడ్ ఎక్కడో ఒక డాన్స్ బ్యాలే చూసి నేను ఎలాగైనా నాట్యం నేర్చుకోవాలి అని ఒక తపనతో వెళ్ళి 8-9 yearsలో ఒక పెద్ద బ్యాలేలో బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ బ్యాలే, ప్లేయింగ్ అ మెయిన్ రోల్. Absolutely. It's a dream come true. It is definitely a dream come true. Definitely. In fact, because that's the last ballet that master has choreographed. ఆ తర్వాత చేయలేదు ఆయన. No. That means ఇంకా more emotional. Yes. I think I was one of his last few. I was part of the last batch before he passed away. So I definitely feel a sort of burden or a responsibility to, you know, carry on his memory or his legacy in the best way. అయితే అప్పట్లో మీకు ఆ క్యారెక్టర్ ఆ రోల్ చేయమని మాస్టర్ గారు అన్నప్పుడు మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరైనా ఫీల్ అయ్యి బాధపడి? అందరూ చాలా మంది అన్నారు, నువ్వు ర్యాంకో కాబట్టి ఇచ్చారు, నువ్వు చాలా వేస్ట్, నీకెళ్ళి ఇచ్చారా, అదేంటి ఏంటి నీకు, అందరు తిట్టారు మొహం మీదే. అక్కడ వాళ్ళకేముంది, they don't have, that's the kind of people that I grew up around. Nobody has to be nice to me on purpose. You know what I mean? Nobody owes my parents anything in the academy. What do other girls in the dance academy, they don't fear me. They'll be like, we don't think you deserve it at all. In fact, when we first heard that you were playing this character, we felt like throwing up. Ala kuda annaru. Yeah, and then after I worked hard for a year and then I performed, they're like, you really worked hard. Malli valle appreciate chesaru. Yes. And the truth was, I knew it. Even in the beginning itself, I knew I was not up to the mark. Okay. And I knew that and I put in the hard work. So I think it's important to face the reality if you're not that good, but if you want to be good, you should put in the hard work, and that's what I did. But ఒక 16 ఏళ్ల అమ్మాయికి ఆ టైంలో ఇవన్నీ తెలియదు. అందరూ ఇలా అంటుంటే సూటిపోటి మాటలు మాడుతుంటే సడన్గా ఎక్కడో డిమోటివేట్ అయిపోతాం. అంటే ఆల్రెడీ
మిమ్మల్ని మీరు నమ్మకంలో లేరు అప్పుడు. నెవర్ బిలీవ్డ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. అప్పటికే మీకు అసలు నాకు ఇది రాదు నాకు రాదు అని అనుకున్న ఒక మానసిక స్థితిలో ఉన్నారు. చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఇంకా అంటూ ఉంటే అసలు ఇంకా కంప్లీట్గా ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది కదా, చేయలేము. No, absolutely no. Because the day I walked into the academy itself, I knew that I'm going to be a dancer for the rest of my life. So there was no option. My biggest fear in life is that for some reason I have to give up dance or stop dancing, and then I look back or go to somebody else's performance and regret that it's not me. I think that is my biggest fear. I'll never ever give up fighting to be a better dancer. I think that I knew the day I walked into his academy when I was 9 years old. I saw all the pictures of all the accomplished dancers. They're all put up over there anamata, like so many people, so many dancers. He's even taught NT Ramarao garu, he's taught Hema Malini, he's taught so many big people, Shobha Naidu garaka, so many I can't even name anamata, thousands of students. So బట్ అంత చిన్న వయసులో మీకు ఇవన్నీ అర్థమయ్యాయా? అంటే ఒక జెలసీలు, ఒక కోపాలు, ద్వేషాలు, ఇవన్నీ చుట్టుపక్కల పిల్లలు మీద ఓపెన్గా ఫేస్ మీద అంటూ ఉంటే that was definitely not jealousy. Definitely not jealousy, because that was the truth, and I was ready to face the truth. Because I can see myself dancing in the mirror, I can see others dancing. I know for a fact that I'm not as good. మరి మిమ్మల్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు గురువు గారు? Because of the height, because of the body structure, because of the face. Our time lo our age ki unnadi, I just see master has the thing is, one is solo dance performances, group lo chesedappudu vere, characters chesedappudu physically also you have to be convincing. You cannot be short and play Parvati Devi, you cannot look in a certain way and play Shiva character. For him those characters were very important, and he had to be convinced, and I think somewhere he felt that they will work hard. So I think maybe he had that belief that she will definitely work hard, because I know the value of his name, and I think he knew after so many years that I will never let that name down, or at least I will die trying to keep his name going. సో ఇంత డాన్స్ మీద ఇంత ఫోకస్డ్గా ఉన్న మీరు సడన్గా చిన్న వయసులో పెళ్లి చేసుకున్నారేంటి? Actually the thing was that at that time I was studying in Loyola, and then I didn't want to study anymore. I thought maybe I'll go abroad. I also wanted to do filmmaking. My dream was to direct Mahabharata at that time. So I even started writing scripts and mata. So I was always in this fantasy world. I either wanted to do an animated version of Mahabharata or direct it. So I said, let me go study in film school abroad. So that was one passion going. And another passion was wildlife. So I really liked, my dad took me scuba diving in Australia at the time when I was 12. So I became so passionate and obsessed with marine biology that I was like, either I'll go to California and study filmmaking, I don't mind going to Australia and studying marine biology, or I can be here. But what happened at that time, to actually answer you, is I'd left the academy. Enduko? That is due to certain reasons that I cannot really say that on camera, but I had to leave. I was forced to leave this academy. మొత్తం చెప్పకపోయినా అసలు మామూలుగానే చెప్పండి, అదేంటి అంత పెద్ద కారణం ఏమైంది? I think it became a situation where more than dance, I think certain politics within the academy, certain situations, certain personal situations where it became too uncomfortable. So beyond that, I know there's no growth for me over there, and I knew I was not welcome there anymore. So that was the reason. Guru garu unnara? Guru garu unnaru. I told him చెప్పాను ఆయన దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. Yeah. So he ఏమన్నారు అప్పుడు ఆయన? He didn't say anything. He was aware, but there was nothing really he could do at that time. So because I had left the academy, I had all these different choices. And yes, by then I had also started learning. After I left him, I joined his senior teacher, Kishore Muslikanti garu,
who was also one of my role models in the academy. So after Master Garu, definitely he has given me second life. Definitely. And even in the academy, when Master was busy with the senior students, growing up, I have to say I'm Kishore Musli Kanti Garu's student as well, just equally as much as I'm Master student and Mata. So it was at that point when I thought these different options also came into my mind, because I didn't really see a future the way I saw it over there. So at that time my dad said, you know, there's this match that has also come, you don't have to say yes, you can just meet him for lunch. So before I met him, my mother-in-law had come to see me, and I didn't know that she had come to observe me or whatever. I thought she was just a friend of my mother. So she came and we met, and I really thought she was a wonderful, nice auntie, you know. And then my dad said, you know, she has a son, and you know, would you be interested in meeting? So I really liked her a lot. So I thought, if she's so nice, you know, there was some connect to her where I really liked her, and I thought, why not? What's the harm in meeting her son? So I met him, and Franga Cheppalante, the moment I met him, I had certain ideas about him that I thought, you know, he's gone abroad, he studied, he's from an extremely successful family, he's going to be in a certain way. I had certain calculations about him. So I wasn't really inclined or sure or whatever it was, but I was happy to meet him. But the moment I met him, whatever calculations I had, it was very clear within half an hour of meeting him that he's an extremely, extremely nice person. And there was not one thing, if I had to list on paper, to say that I don't like this about him. So I had nothing to say to my parents that I don't like him. So I knew that they have, even at that age, because I studied in a co-ed school, I've always grown up around boys, girls, everybody. So it's not like I was not aware of what kind of a person is a good person or a bad person or that sort of a thing. So at that age, I knew that he was a very, very, very good man. And I said yes. And the other thing that I thought was that living in Andhra Pradesh, living in Hyderabad was a very big attraction for me, because for me that was the land of Kuchipudi. Right? So I thought, okay, if I don't be a marine biologist, if I don't be this, maybe I can continue my life as a performer, you know, if I stay married. So when they came for the Pelli Chuplu, I still remember, you know, I said everything is fine, but the only condition that I have is I'm always going to be a dancer. So they said, of course you can be whatever you want to be. I sat in between on one small couch. It was my father-in-law, my mother-in-law, me and Ramu. And I put on the TV, I put a video of my dance because they wanted to see. So I put it, and we were watching it, and they said, it's really nice, I think you should definitely continue. So, and in fact, because my marriage was fixed, we fixed my Ranga Pravesham in Chennai. So everybody came for my Ranga Pravesham, my future in-laws, my future cousins, my future husband, everybody came. I performed in a very grand way in Music Academy. And I still remember for my Ranga Pravesham, I really wanted to do a particular item. It's called Govardhana Giridhara. It's a tarangam, half an hour tarangam. Usually people don't do that for their Ranga Praveshams. They do very simple tarangams. That's a tarangam which a very, very, very senior artist would probably do in their 30s or something like that. I remember begging my teacher, I remember begging Kishoranya, saying that at any cost I want to do that. Somewhere sentimentally, playing that Krishna character, I just wanted to do that that half an hour piece about Krishna, and it has 3 episodes in Krishna's life to do with about the Gopikas and the Krishna and all that. So somewhere I was very clear I wanted to do that
item, and it turned out to be really, really well. And still till today, it's my most favorite item, and I feel that's the item I do the very best anamata. సో మీ అప్పుడు రంగప్రవేశం చేసినప్పుడు ఇంకా మొత్తం మీ ఫ్యూచర్ ఫ్యామిలీ yes మొత్తం చూసేశారు. వాట్ వాస్ దేర్ రెస్పాన్స్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం? They really liked it, they really appreciated, and they said you have to replicate the same thing in Hyderabad for the rest of our family. And I was very shy to do that. I said, how can I do that? I'm really not good. I'll practice for 4 more years, then I'll do a show. So eppudu that self consciousness that I'm not a good dancer was always there. ఇప్పటికీ ఉంది, definitely ఉంది. Maybe not as much, but for different reasons. But I remember my mother-in-law, she booked Ravindra Bharati. And she said the booking is done. ఆవిడ నిజంగా అప్పుడు అందరినీ ఆవిడే ఫోన్ చేసి పేరున ఇన్వైట్ చేశారు, మా కోడలు పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది మీరు రావాలి అని. So she called me also. Yes. Oh, you came for it? Yes, okay. So I was really shocked. She booked it. She called off my teacher Kishoranya and she said we want to do this, and it was all done. I had no choice. It was like Master Garu putting me on, making me Krishna. I had no choice. I had to perform. So సో మొత్తానికి మీ ఆయన కంటే ముందు మీ అత్తగారు నచ్చారు మీకు? Yes, definitely. And I still like her. అత్తగారిని చూసి మీ ఆయన్ని పెళ్లి చేసుకున్నారు? till today I'm very, very fond of her. She's as much as a mother to me as my own mother, and she's a role model. She's a very kind woman. I know a lot of people know that in her. And I'm really, really lucky to be her daughter-in-law. సో చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం చదువు అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు, హైదరాబాద్ వచ్చాక బాగా సడన్గా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిందంట మీకు ఫస్ట్ చదువుకోవాలని? Yes, I think that's an influence of my father-in-law. అవునా? So he introduced me to this book called Selfish Gene by Richard Dawkins. My dad has introduced me to a lot of books, and chinnappi nunchi I like fiction. Harry Potter, Enid Blyton, Ramayana, Mahabharata, I like fiction. But after a point you grow out of fiction, you know. It doesn't, there's so many other things that you get lazy to get entertained by a book. You would rather watch a TV show or something. So that's when he said, why don't you read this non-fiction book? It's really nice. I've honestly never read a non-fiction till then. It was so good. I could I can't use the word connect. I could understand everything that they were saying, and it literally gave me goosebumps, and kept reading and reading and reading and reading, and there was no end. I wanted to read more books. I started stealing books from his library, and he has a stamp on all his library books saying please return property of Ramlingaraj Garu, but I think I still stolen, and they're all sitting over here. ఇప్పుడు తెలుసా దీని ద్వారా తెలుస్తుంది? Now దీని ద్వారా if he sees the interview he's going to know. I have some of his books. అదే చూసాను మొన్న వారి ఇంటి లైబ్రరీలో కొన్ని పుస్తకాలు కనిపించలేదు, అనుకున్నాను మీరే తీశారు మొత్తం. Maybe me. Yeah, definitely. So yeah, I think he really got me hooked on to non-fiction. I think even though I was always raised as a Hindu, and I loved everything about Hinduism and gods and culture and all that, I never really spiritually connected. Okay. You could never put me in a temple and ask me to pray to a god, or if I have any problem in life, or if I want to know if I need to cope with death or existence, or why certain people the way they are, my solution was never to pray to God for a solution. So somehow after reading all these non-fiction books, you know, about the universe, or about how human beings came into existence, or you know, why the earth is the way it is and where the future is, it gave me a sense of direction. Okay. It gave me a sense of practicality. It really opened a lot. It opened my eyes in a whole new way, and it made me love my art also even more, and realize how precious my art is. So yeah, I think I'm really blessed that we have really amazing in-laws. అయితే దానికి చదువుకోవడానికి ఏంటి సంబంధం? పుస్తకాలు చదివారు కరెక్టే, బట్ కాలేజ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయటం అంటే యూ రియల్లీ డిడ్
Yeah. ఒకప్పుడు మీకు అసలు చదువు పుస్తకాలు అంటేనే చిరాకు, స్కూల్కి వెళ్ళడం అంటేనే ఇష్టం లేదు. అలాంటిది మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్ళాలి, చదువుకోవాలి, పెళ్ళి అయ్యాక అది కూడా. ఎందుకు అనిపించింది మీరు? Because I felt meaning in what I was in what I was doing. I guess when you do certain subjects that you don't want to do and you already know what you want to be in your career, you're like, why am I studying this? Why am I studying this? But the kind of non-fiction that I read now gives me a sense of purpose. You know, it helps me in my day-to-day life. Will it get me a job? Probably not. But it really gives me a sense of relief and happiness to understand reality. సో రామలింగరాజు గారు ఎప్పుడు స్ట్రెస్ చేసేవారా నాలెడ్జ్ ఇంపార్టెంట్, చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి, విషయ పరిజ్ఞానం ఉండాలి, అందుకనే మీకు ఆ పుస్తకాలు ఇచ్చేవారా? Yes. For him, knowledge is everything, and I think he's a very self-contained man. He doesn't need anybody, he doesn't need anything materialistic, actually speaking. Putting business aside, he's the kind of person that he always wants to learn new things. He'll take a subject, he'll read about it thoroughly, he'll go down to the very basics of that, and he really enjoys it. Even my father was very similar to my father-in-law. They get along very well. Okay. That is the funny part. My mother-in-law, my father-in-law, they get along extremely well. And they're very similar. సో ఈ కూచిపూడి ఆ తర్వాత పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇంకా ఇస్తూనే ఉన్నారా, లేకపోతే మధ్యలో ఏమన్నా బ్రేక్స్ ఇచ్చారా? ఏమన్నా లేదు. No break, kept performing with Kishore Muslikanti Garu's troupe. I would keep going to Chennai, performing as part of his troupe, doing a lot of solos. సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో కూడా పర్ఫామ్ చేసేవారా? Yes, chala. So I've performed in South Africa twice for 2 months. I mean, one month each time. So many cities within South Africa I've performed. I've performed in Paris. I've performed in Malaysia. I've performed, I think, all over the US as part of Gopika Krishna. So, and lot of places in India: Delhi, Bombay, Bangalore, Kerala. I've been to Khajuraho. I've performed. So performances have taken me everywhere. అయితే ఒక విషయం చెప్పండి సంధ్య, జనరల్గా ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే 2000s ఆ టైం వచ్చేసరికి 2000 అంటే మీ మ్యారేజ్ 2007లో అయింది. అప్పటికే బాగా ఈ క్లాసికల్ డాన్స్ అన్న కల్చర్ తగ్గిపోతుంది, దాని రేంజ్ పడిపోతూ ఉంది. ఎవ్రీబడి వాళ్ళకి ఇంకా వెస్టర్న్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్, వేరే అదర్ హిప్ హాప్, ఆ డాన్స్, ఈ డాన్స్, రకరకాల నాట్యాలు వచ్చేసాయి, వాటి మీద ఫోకస్ పెరిగింది. మీరు ఎప్పుడు అనుకోలేదా అంటే ఇంకా ఇది కాదు, ఇంకా నెక్స్ట్ వేరే డాన్స్ ఫామ్స్ నేర్చుకోవాలి, కూచిపూడి ఈజ్ నో లాంగర్ దేర్, అట్లా అలాంటిది ఎప్పుడన్నా డిడ్ ఇట్ సింక్ ఇన్? And one thing that definitely struck me as I kept growing up and as I kept traveling. Earlier, yes, I would travel with my father and mother and things like that. But now when I started traveling with my husband, I started going for performances. By whether it's a ballet, whether it's, contemporary dances. So what I realized was, to communicate the same message, there are so many different ways. Let us say, ippudu mana abhinayala, to communicate sadness or to communicate a story, we do it in a certain format. So what happened was, when I started traveling and seeing all this, was I started seeing there's so many different ways to express yourself in art. So I never thought that we need to abandon this and take up something else. But I always felt greedy. I need to learn from those to bring it. So I already see I feel like I'm already married to Kuchipudi. Like that's mine. You can't separate Kuchipudi. So kotta art forms ni kuda indulo incorporate chesi konచెం blend chese oka not in changing the movements. Not in changing the movements, but in changing the presentation. How you present yourself, how do you connect to audiences nowadays. And also social media has taught me a lot, in the sense how you absorb information or how you absorb entertainment has been changing phenomenally
in over my lifetime. At one point, if we wanted to be entertained, we were forced to watch it on TV, and we're forced to wait for that particular time to come, and only at that time you get to watch certain things. You have to buy certain magazines, and if they write about the things that you want, you get to see it. Nowadays, information is all there. It's all there in a very different way. Not only is it on the net where you have to search for it, when you take things like Instagram or Snapchat or whatever, you can decide, I want daily information on this, or I want to follow this person and see what they're doing. I want to learn how to cook from this thing. So it became a very multi-dimensional thing where you can sit in your own bed, you know, just your mind, you can get the best information into your thing. And the way that information is delivered is changing. If you see YouTube, you know, your videos are probably 5 minutes long, or there's certain characteristics which makes a YouTube video popular. The same thing can't be said about Facebook. The way information is sent and absorbed or made popular on Facebook is very different. What kind of information or entertainment that you put up on Instagram is very different. So every platform, the same content has to be portrayed in a very different way. So that is also making me rethink myself about my dance. Okay. You know, like for me, does it mean to dance, to go to Ravindra Bharati and dance in front of those 500 people? Okay, next year again I have to rent out Ravindra Bharati. I'll probably call the same 500 people, or maybe 200 of the same, 200 new. When I go here, probably I'll perform to another 500 people. But is that what I want? Can I perform once on YouTube and reach to 5 lakh people? Yes. Can I perform on a beach but still reach out to somebody in Russia? Can I change the way Kuchipudi is being absorbed by people? Can I use all this to my advantage? See, I've already worked hard, I already have a knowledge of something, but how do I deliver it to people, you know? So I feel that has to change. If you don't change, and if you're still stuck to those same halls, you're going to reach smaller number of people, and that is why an even smaller number of people are influenced by it and like it. It's not that Kuchipudi is no longer beautiful. Kuchipudi will always be beautiful even 5,000 years later. But it's how you get it across to the people. అయితే మీరు ఈ ఆలోచన ఏదైతే మీకు వచ్చిందో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారా? అంటే ఎక్కడన్నా ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఒక బీచ్ లో కూచిపూడి డిఫరెంట్ గా ప్రెజెంట్ చేసే ఒక అద్భుతమైన ఒక నంబర్ చేయాలి, లేకపోతే ఇంకొక చోట చేయాలి, ఒక స్టేజ్ మాత్రమే కాకుండా వివిధ ప్లేసెస్ లో రకరకాలుగా డిఫరెంట్ గా చేయాలండి. ఆ ఐడియాని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేశారా? ఏమైనా వీడియోస్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేశాను. ఐ డన్ అ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టెప్స్, జతీస్, మాస్టర్ గారుస్ థింగ్స్, and that's what I'm going to be working on this year. That's a project, pet project of mine, whether it's the Natya Shastra slokas, whether it's each step. Even at my dance academy, Nishrinkala, do I continue teaching to the same 20 people who may or may not continue for 20 years? These 20 people, they may stay on for 4 years, 5th year if they leave, what do I do? Is that worth my time? Yes, Nishrinkala is very good, I've learnt a lot, but is there a more permanent way, is there a more exponential way of connecting to people? It may not be in the same way. Maybe I won't have 5 students coming, falling at my feet and me physically screaming at them whenever I call those 5 students perform with me. I may not be able to teach in that way. But is that what I want? So I keep questioning, what is it that you really want to do? You know, do you want to teach it in a different way? Do you want to reach to thousands of people? Or do you want those 5 people always next to you? Do you want to perform on a stage? Or do you want to express yourself through cinema? Do you want to do something else? So in fact, I did this short film called Natyam, which I was really lucky because this director Revant, he came and he gave me a script which was dance related, and he said you have to choreograph something new. So till then I've never really put my hands into choreography. So
that was also a new way. So that was definitely a game changer for me, where I realized even through cinema I can communicate my dance. సో నిశ్శృంఖల డాన్స్ అకాడమీ పెట్టాలి అని అసలు ఆ థాట్ ఎప్పుడు వచ్చింది మీకు? The moment I shifted to Hyderabad. అంత వెంటనే Within a year. Okay. Within a year. And I knew the name had to be Nishrinkala, because by then my philosophies and my thoughts were forming, and I wanted a name that meant no boundaries. Okay. I was very clear, because I was very clear I didn't want to do it. I wanted to preserve what my teacher has taught me, but at the same time I wanted the freedom to explore and to do it in my own way. అయితే నిశ్శృంఖల డాన్స్ అకాడమీ మీరు కూచిపూడి నేర్పిస్తున్నారు గత కొన్నేళ్లుగా. కానీ నేను విన్నది ఏంటంటే ఇట్లాగే మీ టైటిల్కి తగినట్టు, అంటే నో బౌండరీస్. మీరు కూచిపూడి అంటే జనరల్గా ఒక భారీ వస్త్రాలు, ఆర్నమెంటేషన్, చాలా పగడ్బందీగా పద్ధతిగా తయారై చేయటం, ఇలా కూడా చేయక్కర్లేదు. నార్మల్గా మినిమల్ ఆర్నమెంటేషన్తో నార్మల్ క్లోత్స్తో చక్కగా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అన్న ఒక కాన్సెప్ట్తో వచ్చారంట, నిజమేనా? I mean, definitely I think for me, I want to keep up with the times. Okay. You know, and when people give me feedback saying, "No, ఎందుకు ఇంత మేకప్ వేసినావు, నీ కళ్ళే కనపడట్లేదు, నువ్వు ఇంత హెవీగా మేకప్ వేసుకుంటే," then I sit back and think, why did we wear so much? Let us just take eye makeup for example. Why did we put such heavy eye makeup? Maybe because in those days a lighting anta బాగలేదు, 200 years ago. సో నువ్వు వెనకాల ఎక్కడో ఆడియన్స్కి ఇంప్రెస్ చేయడానికి నువ్వు అంతంత పెద్ద, ఇప్పుడు లైటింగ్ మారిపోయింది, స్టేజ్ ఫార్మాట్ మారిపోయింది, ఇప్పుడు వీడియో కెమెరాస్ వచ్చినాయి. సో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద బెస్ట్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద బెస్ట్ హెయిర్ స్టైలిస్ట్. ఇఫ్ యూ రీడ్ ద నాట్యశాస్త్రాస్, దే ఆల్వేస్ సే దట్ యూ హ్యావ్ టు బీ very creative in your dressing, you have to be very creative in your shringaram. Nowhere is it written in the Natya Shastras, no kallu makeup ilage eskovale, no battalante ilage eskovale. This, if you actually read the Natya Shastra, there's so much liberty for creativity, which many people fear to take. నేను అబ్జర్వ్ చేశాను కూడా. ఇప్పుడు హేమమాలిని గారు, శోభన గారు కొన్ని డాన్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ చేశారు. వాళ్ళు దే డోంట్ ఫాలో స్ట్రిక్ట్లీ, మీరు అన్నట్టు ఎగ్జాక్ట్ గా ఇలాగే కూచిపూడి దుస్తులు వేసుకొని అలా భారీ మేకప్ వేసుకొని అన్నీ జ్యువెలరీ వేసుకొని చేయాలన్న ఒక రూల్ వాళ్ళు ఏం ఫాలో అవుతున్నట్టు అనిపించలేదు. బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ దేర్. That's what. It's not there, you know. It is just fear of doing something new, because maybe you want to be acknowledged within your own peer community, within your own thing. You know, even now, I think recently my student Gangadhar, he went and performed in the Kuchipudi village. Okay. And I leave it to them. నీకు ఎంత జ్యువెలరీ వేసుకోవాలంటే వేసుకో, నీకు ఎంత మేకప్ వేసుకోవాలంటే వేసుకో. ఐ నెవర్ ఫోర్స్ మై ఐడియాస్ ఆన్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ చేసే డాన్స్ పర్ఫెక్ట్ నీట్గా ఉండాలి. నువ్వు నాకన్నా ఎక్కువ వేసుకుంటావు, నాకన్నా తక్కువ వేసుకుంటావు, అది నీ ఇష్టం. నేను ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవ్వను అనమాట. So he told me, you know, I wore very little ornamentation and went, and people over there in the village asked him, they said, ఇప్పుడు ఈ ఫోటో చూడు, ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణ, ఇది ఏం ఫోటో అంటే, he said it is ఎన్టీ రామారావు గారు ఇన్ కృష్ణుడు వేషం. నీకు ఇది ఇది కృష్ణుడు అని మీకు ఎలా తెలిసిందంటే బట్టలు బట్టి. అలాగే నువ్వు కరెక్ట్ బట్టలు వేసుకోకపోతే నువ్వు కూచిపూడి డాన్సర్ అని మేము ఎలా చెప్తాము అని అడిగారంట. సో ఫర్ దట్ ఐ హ్యావ్ నో ఆన్సర్. ఇన్ మై మైండ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ దెర్ ఇస్ అ యూనిఫామ్. ఐ థింక్ ద యూనిఫార్మిటీ లైజ్ in our body movements, for which actually, frankly speaking, there is no uniformity among Kuchipudi artists, and that is what I would like to see in the future. Tomorrow, if my student wants to collaborate with a Kuchipudi artist in Russia and one Kuchipudi artist in America, you know, using Skype or Facebook, and then they meet for 1 month, their dances should not be so different. Every movement that they do should have a certain clarity, which frankly speaking doesn't really exist right now in Kuchipudi, and that is where I see my calling. I want to bring a certain uniformity and a certain standardization, because whatever master has taught me has been so ingrained in my head. So ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది నాట్యంలో మాత్రమే యూనిఫార్మిటీ ఉండాలి, దుస్తులు
మీరు వేసుకునే జ్యువెలరీ అవన్నీ డజంట్ మ్యాటర్, అంటే నాట్యం ఇంపార్టెంట్. నాట్యం is important. మీరు వేసే ప్రతి స్టెప్, Yeah. మీ అభినయం, మీ చేతులు, మీ వేళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి పర్ఫెక్ట్గా కూచిపూడికి అంటే నాట్యాన్ని ఎసెన్స్ పోకూడదు. ఎసెన్స్ పోకూడదు. అండ్ ద కొరియోగ్రఫర్స్ విజన్ షుడ్ నాట్ బి కాంప్రమైజ్డ్ బికాస్ యోర్ బాడీ ఆర్ యోర్ ఫేస్ కెనాట్ డాన్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ద కొరియోగ్రఫర్ హెస్ సెడ్ నువ్వు ఇలా దూకి ఇలా బయటకు వచ్చి ఇలా ఎగరాలంటే, టు మేబీ హీఈస్ ట్రైంగ్ టు షో హనుమాన్, హనుమాన్కి ఇలా దూకి ఇలా 3 సార్లు ఇలా దూకి కిందకెళ్ళి ఇలా చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ ద డాన్సర్ టు బీ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ద కొరియోగ్రఫర్స్ విజన్. యోర్ బాడీ ఈజ్ వాట్ ద కొరియోగ్రఫర్ ఈజ్ యూజింగ్ టు కమ్యూనికేట్ హిజ్ ఐడియాస్. సో అన్లెస్ యువర్ బాడీ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫిట్ లైక్ అ machine, how can you bend it in any way that you want? It is not at all a worry. What clothes are just there to enhance. It is just an enhancement. There is no right or wrong in my opinion at all. మీరు కూచిపూడి మాత్రమే నేర్చుకున్నారా సంధ్య? ఇంకేమైనా ఆర్ట్ ఫామ్స్ నేర్చుకున్నారా? Nothing else that I did. అయితే ఇందాక నేను అడిగినట్టు ఒక క్వశ్చన్, ఇప్పుడు కూచిపూడి రోజు రోజుకి, అంటే కూచిపూడి కావచ్చు, భరతనాట్యం కావచ్చు, ఈ క్లాసికల్ డాన్సెస్ రోజు రోజుకి ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది జనాలు. ఇప్పుడు జనరేషన్ నో మోర్ కనెక్టెడ్. సో మీరు ఇప్పుడు మీ అకాడమీలో వచ్చే పిల్లలు, మీరే అన్నారు ఇప్పుడు 4-5 ఏళ్లకి వస్తారు, పర్ఫార్మ్ చేసి మళ్ళీ ఉంటారో లేదో తెలియదు, వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇప్పుడు అకాడమీ పరిస్థితి ఏంటి మరి? రన్ చేస్తున్నారు అకాడమీని, లేకపోతే అకాడమీని రన్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ టీచింగ్ మై సీనియర్ స్టూడెంట్స్. మై సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నౌ టీచింగ్ మై జూనియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే. సో ఇంకా వస్తున్నారు స్టూడెంట్స్, అయితే చాలా మంది, ఎక్కువ మంది వచ్చేస్తున్నారు. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ నాట్యం సినిమా ఏమైపోయిందంటే చాలా మంది అడల్ట్స్ నాకు ఫోన్ చేసేస్తున్నారు, మేము మళ్ళీ కూచిపూడి స్టార్ట్ చేసేయాలి, వీ వాంట్ టు కమ్ అండ్ జాయిన్ అనమాట. But unfortunately, after that, I became little busy with, my movie and wanting to do this project and things like that. My mind is 100% on Kuchipudi and 100% on Nishrinkala, but definitely I'm in a mode of reinvention. Yeah, koncho reinvention, koncho changes cheddam anukuntunna. Yes, so my mind right now, the past 1 year is definitely on that, and I think in the next 1-2 years, you will see a lot of information or dance being produced through Nishrinkala, but maybe not in the same conventional way that you will see. కానీ మీరు అన్నట్టు నాట్యం షార్ట్ ఫిలిం నేను కూడా చూశాను, అది నిజంగా ఒక గేమ్ చేంజర్. అంటే ఎస్పెషల్లీ చాలా మంది ఆడపిల్లలు ఎంతో చదువుకుంటారు, ఎంతో సాధిస్తారు లైఫ్లో, బట్ పెళ్ళి అవ్వగానే మరి వాళ్ళంతటా వాళ్ళే షెల్లోకి వెళ్ళిపోతారో, లేకపోతే చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిస్థితులు వాళ్ళని అట్లా దారి తీస్తాయో తెలియదు, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద విమెన్ సడన్గా అన్ని మానేస్తారు. అన్ని మానేసి ఇంకా వాళ్ళ వరల్డ్ని వాళ్ళ అత్తగారు, మామగారు, హస్బెండ్, పిల్లలు చుట్టూ తిప్పుకుంటారు. ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. సో రేవంత్ హ్యాస్ రియలీ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్. సో అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మీ దగ్గరికి, అప్పటి వరకు మీరు అసలు ఎక్కడ నటించలేదు, లేదు, మీకు నటన అంటే కూడా తెలియదు. అఫ్కోర్స్ థియేటర్ అన్నారు, చేశాను. ఆ కాన్సెప్ట్ చేయడానికి మీరు విల్ఫుల్గా చేశారా? విల్లింగ్గా చేద్దామని ఒక ఫిల్మ్ అన్నది? ఆ టైంలో నాకు డాన్స్ త్రూ సోషల్ మీడియా, త్రూ యూట్యూబ్, త్రూ ఫేస్బుక్, అప్పుడు నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందనమాట. సో వెన్ రేవంత్ కేమ్ టు మీ అండ్ సెడ్ దట్ ఐ వాంట్ టు డూ అ షార్ట్ ఫిల్మ్ అబౌట్ డాన్స్, the first thing that I did was I googled him, and I saw that he has done short films before this, and at that time I remember I had put up a dance video of mine and it had only 1 lakh views, which was very big for a Kuchipudi dancer. 1 lakh views is a lot, not for cinema. Then I saw one of his short films, it had 7 lakh views. I was like, నేను ఇంత కష్టపడి ఇంత సాధించి ఇంత చేస్తే ఊరికే ఒక లవర్ బాయ్ లాగా ఇలా వచ్చేసి యోయో అంటే 7 lakh వ్యూస్ ఉన్నాయా అంటే దట్ వాజ్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్. సో ఐ రియలైజ్డ్, ఓ మై గాడ్, దెర్ ఇస్ సచ్ అ బిగ్ మార్కెట్, వెదర్ ఇట్స్ ఇన్ తమిళ్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ, టు రీచ్ అవుట్ టు పీపుల్ ఆన్ యూట్యూబ్ అండ్ ఫేస్బుక్ త్రూ షార్ట్ ఫిల్మ్స్. సో ఫర్ మీ, then he said you have to dance in it. Had it been a regular film, I may or may not have, depending on my mood. But the moment he said you have to dance, then I thought, okay, through this film,
I can reach more than so many more people. This is a completely new market, you know. So when he told me the script, I didn't even hear the script. I didn't hear the script at all. I was like, oh, okay, whatever. Dance cheste chalu. Last lo dance undi. Okay, great. I'm going to do it because there's classical dance in it. But then I was a little wary because I've never really met film background people. I have no connection to film. I said, I don't want to choreograph it. You make somebody else choreograph it. Because I remember always my master and everybody in the dance community, always there's some sort of discomfort with film choreography. When people would say choreograph for films and things like that, it was a discomfort. So I was like, enduku mali nokkoto, there'll be differences and all that. Let somebody else choreograph it and I'll dance. I think he called up a lot of people. Nobody wanted to choreograph for me. So then he was like, you only have to choreograph your own dance. So I don't know, till today I don't know maybe నాట్యం చేస్తారు కదా మీకు చెప్పడం maybe apparently they're like, if it's her, we're not going to choreograph anamata. So I was forced to choreograph on my own. I got the lyrics and I think it just came to me one day. It you know, we tried different things, nothing worked, and he was very clear as to what he wanted. The choreography came to me in 6 hours. So I went, I showed it, and then I was like, okay, so they first wanted to shoot the dance and then the rest of the short film. So my mind was completely on the dance. I didn't even see he kept reading the script, but it's not going through my mind. Only after finishing the dance, that's when I got the script. Okay, I have to wear these costumes, these are the scene. That's when I started realizing the beauty of the script, and I was like, inta bonda script, inta bonda, inta touching, nuvena rasindi Revat. So I discovered the script as I was you know, acting it day by day anamata. And coming back to the actual question as to why women probably give up thing, definitely it has to do with their friends and family surrounding them, you know, if they are definitely discouraged. And you know, see, I'm not talking about the cases where you know, financially you have to earn or somebody has to be there with the child, you know, due to financial reasons, or somebody, you know, you have elderly parents who are really not well. I'm talking about comfortable families where there's nothing stopping the girl from continuing her work. I'm only talking about that category of people, not people who are really suffering and who are forced to give up their dreams because of personal issues. There is definitely a group of people who, despite having a very easy life, can choose to continue their work, but they choose to give up. I think it's because continuing your work is very hard, and giving up your whatever your dream is actually very easy. It's very, very easy, because a lot of people say endukamma kashtapadali, don't. And it's not like in my school days, like I said, when I was in Vidya Mandir, if you're not good at something, you're considered a loser. It's the opposite here. I think after marriage, they're like, why do you want to do all that? Why don't you just relax? Chudu intiki వస్తున్నారు చుట్టాలు, నువ్వు మంచిగా అందరితో presentable గా ఉండాలి. So what is considered, what is rewarded, it's not done in a harsh way, but every day little bit, you know, it's done so small, but over 2-3 years చిన్నగా అండర్ కరెంట్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి, నేర్పించేస్తారు. You keep getting rewarded, you know, for being within the family, for supporting everybody and things like that. It's very easy to give up, because life is so good, you know. I don't have to do any work, you know. There's and I'm sure like me there are so many women as well, you know, where you don't really have to cook. There's a cook for you, there's somebody cleaning your house, there's every comfort you want. So it's very easy to fall into that unconscious state of happiness where you think you're happy. But like I told you earlier, my biggest fear in life is one day I give up dance, and then you look back and you see someone performing and you're like, that could have been me on stage, what was I thinking? So that's the fear that keeps driving me, because
I think from childhood I have that kasi anamata. I really liked that. So I think if you don't have that sort of dream, it's very easy to slip into a state of happiness. Yeah. అయితే ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయ్యి బాగా పేరు ప్రఖ్యాతలు వచ్చాక చాలా మంది మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, ఇది మీ రియల్ లైఫ్ అంట కదా? 100%. They're like, did you have a boyfriend before this? Did you do this? And I'm like, no, it's not even my script. First of all, I got a bound script. నేను ఇంత ఒక డ్రెస్ కూడా చేంజ్ చేయాలంటే the director didn't let me anamata. He was so strict on his script being followed. So it's just really funny that people would ask me, but what to do? అంటే నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే బై డిఫాల్ట్ ఇందాక మీరు అన్నట్టు ఈ పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీస్, ద రిచ్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ సెటిల్ అయిన ఫ్యామిలీస్, బిజినెస్ ఫ్యామిలీస్ లో ఆడపిల్లలు బై డిఫాల్ట్ వీళ్ళు చదువుకుంటారు, తర్వాత పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఇంట్లో ఉంటారు, ఇంకేమి చెయ్యరు అన్న ఒక నోషన్ ఉంది. సో ఆ నోషన్ వల్ల మీరు కూచిపూడి నేర్చుకొని కూచిపూడి వదిలేశారు పెళ్ళి అయ్యాక. సో అందుకనే మీ నిజ జీవితానికి ఇది సిమిలర్ గా ఉంది కాబట్టి ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ లో మీరు నటించారు అని ఇట్ వాస్ అ టాక్. అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అలాగే అడిగారు చాలా మంది, మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా అదే అడిగారు. సో ఇప్పుడు అడగదలుచుకున్నారు. సో ఐ హర్డ్ ఇట్ ఇస్ టోటలీ కాంట్రాస్ట్. Yeah, nobody made me give up dance. You were the one there, like you said, you came for my show. My mother-in-law forced me to perform. My husband has never stopped me. And yes, there was certainly no Shakti in my life. First of all, it's not my story. So, but I think I'm most scared of being somebody like Kalyani. I'm the exact opposite of it. I'm not at all docile. I will never give up anything. I will always fight. And I'm very, very loud. So, what else can I say? So, ఇంత నాట్యం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఒక అమ్మాయి, ఓకే, ఒక షార్ట్ ఫిలింలో చేసిన ఒక అమ్మాయి, సడన్గా వన్ డే ఆ రియలైజేషన్ డాన్ దట్ నేను కాల్ హెల్త్ అని ఒకటి పెట్టాలి అనుకున్నారు. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మీది బాగా క్రియేటివ్ సైడ్, యాక్టింగ్, డాన్సింగ్, ఆర్ట్ ఫార్మ్స్, అలాంటి ఒక పరిస్థితిలో ఉండగా ఇలాంటి ఒక ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అసలు? See, for me, I'm very clear that day to day when I wake up, I don't want to have anything to do with business. Whether it's in my father's side, my husband's side, nothing. Going to my father's side nunchi maaku spinning mills, idi adi, so chala unnai. All I have to do is say I want to join, and I can join in anybody's business the way that I wanted to. So for me, Call Health was more of an idea which was inspired from EMR, right, which was my father-in-law's thing, and it also came after a bit of discussion with my father about more of an investment. Okay. So it is completely run by professionals, and Call Health is more of an business investment, personal business investment from my end. బట్ అసలు కాన్సెప్ట్ మైండ్ లోకి రావడానికి ఏంటి, ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా జరిగిందా మీ లైఫ్ లో? కాన్సెప్ట్ అంటే ఇలాంటిది ఒకటి చేయాలని అంటే సిన్స్ వీఆర్ ఫ్రమ్ అ బిజినెస్ ఫ్యామిలీ, ఇప్పుడు వీఆర్ ఆల్వేస్ టాకింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ ఐడియాస్. ఈ ఐడియా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, ఆ ఐడియా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది. సో ఒకరోజు వాట్ హ్యాపెన్ వాజ్ ఐ ట్విస్టెడ్ మై యాంకిల్ ఆఫ్టర్ మై డాన్సింగ్ అనమాట. ఓకే. సో దెన్ ఐ వెంట్ టు ద doctor anamata. So to get a doctor appointment, it took, after getting the doctor's appointment, we had to wait there almost 1-2 hours. Then meet ayesarki, they were like, go get a scan in another place. Then scan ki vellam, scan ki results wait chesesi malli vacham. So it basically took up more than half a day of my time. meeke half day padte సామాన్య ప్రజలకి exactly it 2-3 రోజులు పడుతుంది. Yes, it is a loss of income for the nation, because so many people are not working because they're trying to get this done. So that's when over dinner we were talking, ippudu battalu manaku vastunayi, online lo pizzalu vastunayi, everything that you want comes to you at a doorstep. Everything is instant. Why not these simple things like health things, like if I want to get an injection, why do I need to go out? Can't someone just take my injection, process it and email me the results? Okay. Half the times we lose all the consultation forms. Why can't everything be organized in one platform? So this was a thought which I discussed with my father-in-law, I discussed with my father, I discussed with my husband.
So I took everybody's help and advice, and at that time I was thinking that it's a wise idea to invest money. So this came about more as a good way to invest it, and I definitely used everybody's help and advantage, you know, to put all this together, and that's how we came up with Call సో మీరు Health. కేవలం ఇన్వెస్టర్ మాత్రమేనా లేకపోతే డే టు డే Just as a investor. అట్లీస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అసలు ఏంటి తెలుసుకుంటారా కనీసం అక్కడ ఏం జరుగుతుంది Until maybe once a month or things like that, we go look into it. But we also have so many well-wishers also looking into it that I'm not too worried, because I'm very confident on my team. It's completely run by professionals. We have Hari, who's the CEO of it. So it's not something that you know, I worry about on a day-to-day business. I think the idea is good, the investment is there, now it needs to grow, you know. సో ఈ కాల్ హెల్త్ అనేది ఒక పక్క ప్రాపర్ ఆఫీస్ అట్లా ఉంటుందా లేకపోతే అది ఇస్ ఇట్ అ మొబైల్ యాప్ ఏంటి అసలు అది ఎట్లా హౌ డు యూ ఒక వ్యక్తి కాల్ హెల్త్ని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? See, Call Health is it's a marketplace. It's a platform. It's a virtual platform where you have customers and you also have the people providing the services. So Call Health is just a platform where we are not competing with hospitals. Okay. Call Health is not here to replace any diagnostic center. It's not here to replace a hospital. The purpose of Call Health is to bring everybody together onto one platform. అంటే ఇప్పుడు ఒక మామూలు వ్యక్తికి అర్థం కావాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నాను, Yes. నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు, Yes. ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో ద కాజ్, సడన్ గా నేను చాలా వీక్ అయిపోయాను, డిజీగా ఉంది, నేను ఏం చేస్తాను, ఏం చేయాలి? కాల్ హెల్త్ కాల్ చేయాలా? ఒక నంబర్ ఏమైనా ఉంటుంది? There is a number you can call health, and you can somebody will answer the phone and they will put you onto a doctor. Okay. And you can tell the doctor will ask you, if you're a first time person, you obviously have to tell them your name, your details and everything. If you're a regular person, they have all your details which show up when you call. Okay. So they will find out what exactly is the problem with you. And so assessing the doctor is also assisted with a huge software, in-house software, where they also help them narrow down as to what your problems could be. ఓకే. Yeah. So these doctors are there 24/7. You can call, you can find out. And if they feel that you have a certain problem that needs to be addressed with further look, they send in someone called a mobile health officer to your house, who is in a sense a nurse on wheels. So they will come to your house and they will come with a laptop with Wi-Fi, and they will assess you, and the doctor will be there on the computer screen, and you can talk to the doctor right over there. The nurse checks your blood pressure, your temperature, whatever it is that is required for your health. And if there needs to be further diagnostics things done, they will take you to a hospital. So they basically make sure that end to end they take care of your needs. So they will book your appointment, they make sure that you don't have to wait at the hospital. If you need a test done, they will come, they will take a test and they will send you the results online. So anything and everything that you want done, you can get done sitting in your house. సో అంటే ఇది ఒక టెలిమెడిసిన్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అనమాట. Yes. కానీ మీకు ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ అన్నిటితో మీకు నెట్వర్క్ ఉందా? అనుసంధానం చేస్తున్నారు? Yes. There is, like I said, we're not competing with hospitals. So if you decide that you want to speak to a particular doctor in a particular hospital, they will set up the appointment with you. Okay. And you know, you can even talk to So them over the hospital phone. doctors కూడా మన చాయిసే. Everything. If you have a choice, you can Okay. tell If them. you If don't you have, don't they'll have a suggest choice, they చేస్తారు. will suggest. So if you want a second consultation with somebody in Bangalore, or somebody, I want to have a thing, they will enable that for you. So basically, Call Health is a enabling platform that makes things very seamless for you. So you know, whether it's your diagnostics, your you know, medicines coming home, whether it's speaking to a doctor, second consultation, taking you to a hospital, so all that gets streamlined into one platform under your name. సో ఎంతమంది వర్క్ చేస్తున్నారు సంధ్య ఇప్పుడు? ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారండి. We have I think more than 200-300 mobile health officers. We have our in-house team. So there's quite a lot of people working, and I think now they're looking to expand to more cities. The issue with moving to smaller villages is the whole concept is based on very good
connectivity in terms of internet and usage. So right now we're looking to expand to more major cities. కానీ ఇట్స్ అ బ్రిలియంట్ కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ వచ్చాయి. ఇంతకుముందు జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి. ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళే హస్బెండ్ వైఫ్ పిల్లలు. ఒక్కోసారి ఇంట్లో ఎవరు ఉండరు, ఒక్కళ్ళే ఉంటాం. వెన్ వీఆర్ కంప్లీట్లీ సిక్, హాస్పిటల్కి వెళ్ళే ఓపిక కూడా ఉండదు, అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో కూడా తెలియదు, ఎలా వెళ్ళాలో కూడా తెలియదు. అండ్ వృద్ధులు ఉన్నారు, ఇప్పుడు అమెరికాలో పిల్లలు ఉంటున్నారు. సో I think this really works. This is definitely the need of the hour. So I have complete faith in what the product stands for, and I think it's just a matter of time before. But ఎందుకు సంధ్య మీరు ప్రమోట్ చేయట్లేదు దాన్ని బాగా? ఇది స్టార్ట్ అయ్యి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5-2 years అవుతుంది. కానీ చాలా మంది తెలియదు ఇంకా. ఇది ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకే ఇంత డీటెయిల్గా తెలియదు ఇలా జరుగుతుందని. సో I think there are a lot of internal things. I leave it to them to decide when and where, because another issue is if you do over marketing and but let us say that they're only equipped to handle 500 calls in a certain day. And if you end up getting 2,000 calls, and especially with a thing as sensitive as health, this is not a pizza that you're delivering, it's somebody's life that you're handling. So you have to be extremely sure that you're able to take every call and you're able to do 100% justice to it. So I think that is why the growth is very slow that you see, and I think it's very intentional. In fact, when we started Call Health, it was not at all announced to anybody, only family and friends used it. Because such things, systems need to be tried, it needs to be tested, things can go wrong on so many levels. So it's very important that you get things right before you start scaling up, and I think that's what's going on. So ఇప్పుడు ఈ 2 ఏళ్లలో కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందా? Yes, definitely. We have a new office. ఎక్స్పాండ్ చేసి పక్కగా మంచిగా చేయగలము అన్న ఒక నమ్మకం వచ్చేసింది. మీ మామగారు రామలింగరాజు గారి సపోర్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంతవరకు ఉంది ఈ పర్టిక్యులర్ కాన్సెప్ట్కి? Definitely he has a huge influence, just like my father. I think both of them keep giving me advice, and there's a lot of resources that I can use from my father-in-law. You know, especially when it comes to EMRI and things like that, he had a lot of systems in place. So definitely my father-in-law, my brother-in-law, my husband, everybody, there is a lot of back-end support for me on this thing. EMRI ki deeniki chaala differences chaala difference, chaala teda adi koncham total free of cost. EMRI is not a business. Call Health is definitely a business model, and EMRI deals only with emergencies. Call Health does not deal with any emergencies at all. So in some sense, yeah, it caters to a completely different need. But I think internally there are a lot of things that I can learn. There are a lot of people, you know, who have been a part of EMRI, who can throw in a lot of experience and things like that. అయితే ఒక విషయం, ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఎమర్జెన్సీ ఇది డీల్ చేయదని, బట్ ఒక్కోసారి చాలా సందర్భాల్లో ఎస్పెషలీ అబ్యూజ్ అంటే ఇళ్లల్లో డొమెస్టిక్ అబ్యూజ్, ఆడపిల్లల మీద అటాక్స్, అత్యాచారాలు, రేప్స్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి, ఈ మధ్య బాగా కామన్ అయిపోయింది. కరెక్ట్. సో ఇలాంటి ఏమన్నా కేసెస్ మీ దగ్గరికి వస్తే కాల్ హెల్త్ కాల్ చేసి ఇట్లా సడన్లీ దిస్ గర్ల్ హూస్ డీప్లీ హర్ట్, ఇంజర్డ్, అటాక్డ్ అని, అలాంటివి కూడా మీరు డీల్ చేస్తుంటారా? అంటే దాన్ని see that usually is immediately transferred as an emergency. So Call Health doesn't deal with emergencies at all. They don't deal with emergencies. Okay. But they are guided to the proper people. But we also have things like counseling. If you need a counselor, if you're feeling very depressed, if you're feeling suicidal, if you're having issues, we definitely have counselors and psychologists who are part of Call Health. Okay. But Call Health does not deal with emergencies at all. సంధ్య, ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీలోంచి వచ్చారు మీరు, ఇంకో పెద్ద ఫ్యామిలీలోకి వెళ్ళారు. సో పెద్ద ఫ్యామిలీస్ ఒక లెగసీ, ఒక అంత పెద్ద స్ట్రక్చర్, అంత పెద్ద సిస్టమ్, ఇవన్నిటి అంటే ఒక పక్కన ప్లెజర్ ఉంటుంది, బట్ భయంకరమైన ప్రెషర్ అండ్ ప్రెషర్. సో ఈ ప్లెజర్ని ప్రెషర్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు మీరు? I guess, like I said, I'm always honest with myself. I'm very honest in my relationships with people, and
I think as long as my husband and my in-laws and my parents, there's nothing going wrong in that thing. I don't think anything really pressurizes me. I think only if there's something wrong within this group that I would feel a lot of stress. But other than that, I don't take on any pressure, only pleasure. జనరల్గా మీ ఫ్యామిలీస్ నుంచి Yeah. ఇంతవరకు ఎవరు ఏ అమ్మాయి కూడా ఇంత ఒక ఆంటర్ప్రినర్గా రాలేదు. అంటే యు ఆర్ ద యంగెస్ట్ Yes. లేడీ ఆంటర్ప్రినర్ Yes. మీ ఫ్యామిలీలో. Yes. అండ్ మీరు యు ఆర్ నౌ బికమ్ అ సెలబ్రిటీ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఫిల్మ్స్. Oh, okay. Okay. అందులో కూడా Yeah. పేజ్ 3లో కూడా వెళ్ళిపోయారు. Yeah. Yeah. సో మీరు ఫస్ట్ పెళ్లి చేసుకోవడానికి మీరు పెట్టిన కండిషన్ నేను కూచిపూడి మాత్రం ఆపొద్దు అన్నారు. Yes. Yes. వాళ్ళు సరే అన్నారు. Yes. ఆ తర్వాత మీరు మంచిగా నటిస్తున్నారు, Yes. సినిమాలు అంటున్నారు, Yes. ఇప్పుడు మలయాళం సినిమాలు. Yes. Yes. మరి Yes. అన్నీ మీరు 1 by 1 Yes, కండిషన్స్ that పెంచుకుంటూ is definitely unfair. That is definitely very, very unfair to my in-laws. But having said that, I think after a point in your life, you stop living for other people. You start living for yourself. And as long as you're not harming anybody, you know. And more than anything, I have my husband supporting me, encouraging me. And he says, I never want to see you in the house serving me dinner. I think I would never respect you. Whatever it is you want to be, the only condition is you have to be the best. So I know everybody says that, but I'm already like that from childhood. I'm very competitive. I want to be the best, you know. So I think I took that advice to heart, and I'm definitely everything that I do is with the support and encouragement of my husband. So, and I think when a husband and wife are very happy and they're having a good marriage, I don't think anybody really feels concern, you know. Obviously my parents' concern will be is my daughter happy? Yeah. And obviously my in-laws' concern will be is that you know, their son has to have a happy marriage, you know. You can't have a daughter-in-law who's abandoned her husband or who's making their son unhappy. So I think the trick is to always you know, have a happy marriage. I think everything else సో మీరు మంచిగా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు అన్ని. Yes. చక్కగా. Yeah. అండ్ ఐమ్ షూర్ మీ మదర్ ఇన్ లా అయితే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. Yeah. ఈ మధ్య 1-2 సార్లు ఆవిడని కలిసినప్పుడు కూడా ఆవిడ ఇదే చెప్పారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ నాట్యం వాజ్ హిట్ అండ్ షీ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ ఫిల్మ్. కేర్ఫుల్ గురించి చెప్తున్నారు. సో చాలా దే దెమ్సెల్వ్స్ ఆర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. Yeah. I think over the years I've earned trust or built it with everybody. Everybody knows what sort of principles that I have, and I think I know what would embarrass them, what would not embarrass them. So yes, am I pushing my limits? Am I going into a little controversy? Yes, why not? Only one life. I should live it to my maximum. But having said all that, I think everybody has a lot of respect for my choices, and they leave it to me. Sometimes they do advise me and they say, are you sure? You know, you should be wary, you know, these sort of things. But finally they leave it to me. And I think that's because everyone's given me a lot of respect, and I don't want to let go of that respect either. So I think that's how I'll always continue my life. అసలు ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిలిం ఆఫర్ వచ్చినప్పుడే మీరు ఒక్కసారి యువర్ షాక్డ్, అంటే చెయ్యాలా వద్దా అంటే టు టేక్ దట్ స్టెప్ చాలా ఆలోచించారు. ఆలోచించలేదు. I was quite అంటే డాన్స్ కాబట్టి మీరు అన్నారు, బట్ స్టిల్ ఒక షార్ట్ ఫిల్మా అన్న ఒక ఫస్ట్ ఇమీడియట్ ఒక థాట్ వచ్చింది మైండ్లో. ఆ తర్వాత మలయాళం సినిమా అంటే అది ఇంకా టోటల్ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్. That was a total different ball game, and I seeked that opportunity. అది మీరే? Yes, in the sense, Natyam was not the first time that I've been on camera. I did a short cameo role with Nag Ashwin's, you know, he did a short film for Cannes Film Festival. So I played a cameo role as a psychiatrist in that. Then in Devasthanam, they were looking for Kuchipudi dancers to dance. This was a movie which was starring S.P. Balasubramaniam garu and K. Vishwanath garu. So then I got an ad actually via WhatsApp or SMS saying that we're looking for professional Kuchipudi dancers
to dance and do a short role in this film. It stars K. Vishwanath Garu. So immediately I called up and I said, please give me a chance, because I just wanted to spend time with K. Vishwanath Garu, because I've seen all his movies, Bhanupriya Garu, all these, Manju Bhargavi Garu, they're all Master Garu students. So I've seen them all in the academy. Academy lo meo class ayin tarvata we sit and watch these films and mata. So the moment I heard his name, I just wanted to be a part. So I did a cameo dance as well over there. I did a small cameo in my friend Tarun Bhaskar's short film. At that time I was doing what I was doing in my dance school was I was running a program where I took in almost 300 pillalu who are from financially backward community and mata. So through this organization called WIN, it's a ladies organization where they help all the children in their bastis and things like that. So we rounded up all the WIN children, almost 300 of them. I used the help of Pradeep Garu from his school. We used the school buses in the evening. So for 3 months what I did was I did like a workshop for these 300 kids, and I picked 5 children at the end. Every week I would eliminate few students and narrowed it down to about 5-6 children. And I said, I'll teach you for free. You can join my academy. So those people have been with me for like 7-8 years now, and they're the best students. They're definitely my best students, because they crave and they value it so much. So as part of this, Tarun Bhaskar's team had done a little documentary for me. So then he asked me to do a little cameo in one of his short films, for which I did. So in some sense, yeah, I mean, I've done all this. I've done a little bit of modeling for my friends. Again, not as a model. Not because my face or my body looks a certain way, but they like Sandhya Raju and what she stands for. We so think you're a muse. As a Kuchipudi artist, why don't you wear our clothes, and why don't you walk the ramp or dance on the ramp? So even as a dancer, I was always dabbling in these other things, and I think these opportunities came to me because I lived in a vibrant place like Hyderabad. I don't think I would be doing this if I lived in Chennai or anywhere else. Because I lived in Hyderabad, and I think the community is so vibrant, there's so many designers, there's artists, there's short films, there's this, that. I got connected to all this, theatre circle. So, yeah. And అన్ని మీ ఇంట్రెస్ట్ లకి దగ్గరలో ఉన్నాయి. దగ్గరలో ఉంటే ఆబ్వియస్ గా మీకు అట్రాక్షన్ ఇంకా డెఫినెట్లీ అట్రాక్షన్. బట్టలు అంటే అట్రాక్షన్, ఇదంటే అట్రాక్షన్, యాక్టింగ్ అంటే అట్రాక్షన్. సో ఇట్ వాస్ దేర్. సో definitely when I took up Natyam, I was not scared or apprehensive at all, but I didn't bother about the script. For me it was more about the dance. So Malayalam cinema matram meere? Yeah, definitely. I looked around for different opportunities. Prakash garu munde telusa? Prakash garu, it was through Wide Angle Productions. So that's how I got to know. But అందులో కూడా మీరు జర్నలిస్ట్ రోల్ ప్లే చేశారు. Yes. It's a remake of a Kannada movie. And so I was asked to watch the Kannada movie and see if I liked it, and I definitely liked it. So I said, why not? This is exciting. But అలా కాకుండా జనరల్గా ఇప్పుడు మీరు అందంగా ఉంటారు, కూచిపూడి నాట్యం బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు, హావభావాలు పర్ఫెక్ట్, యాక్టింగ్ కూడా వచ్చు. ఒక కన్వెన్షనల్ తెలుగు మూవీలో చేయాలి అంటే చేస్తారా? Maybe I would, maybe not. Again, that's a very అంటే థిన్ లైన్ అనేది డ్రా చేయాల్సి వస్తే there's definitely a thin line. ఎక్కడ చేస్తారు అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్? మీ ప్రయారిటీస్ ఏంటి, చాయిసెస్ ఏంటి, మీరు ఏదైతే చేయకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో? See, my priority is when people watch me, especially men, I want to be loved on screen. I don't want people to lust after me. Okay. That I'm very clear. So there's definitely a lot of commercial movies, there are a lot of heroines, there are a lot of actresses where the moment you see them, you love them. So if that is the only definition that I have, if I'm going to, lust doesn't last very long. Love does. Like I go back and I watch so many movies that I really love. I have so many actors and actresses who I really love. I watch those movies over and over again. So I want to be part of such projects. For example, ఎలాంటి నటులు అనుకుంటున్నారు? అంటే తెలుగులో అడుగుతున్నారా? Actually, I don't watch too many
Telugu movies, but I don't know what kind of example. Maybe something like a Swarna Kamalam. Okay. You know, exactly So, like that. Yeah. You know, where you're loved. Okay. I think And that's on top very of it, important. ఒక హీరోయిన్ పాత్రను కూడా కొంచెం అంటే ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉండాలి, పాత్రకి ఇంపార్టెన్స్ ఉండాలి, కాస్త I స్టోరీలో don't mind doing small roles. It's not about small or big. It's definitely not about screen time. It's about what people feel towards me. That, for me, that is more important. You know, are there 2-3 heroines? Is it thing? But definitely, when you come out of the theatre, what is it are you feeling for that character? And that you can easily see when you come across scripts. కానీ or మీకు things ముందు like that. చాలా మంది కూచిపూడి భరతనాట్యం నేర్చుకున్న యాక్ట్రెసెస్ Yeah. చాలా సక్సెస్ అయ్యారు Yes. ఇండస్ట్రీలో. Yes. ఎవరన్నా తీసుకోండి మీరు, ఫ్రమ్ హేమమాలిని, Shobana, Bhanupriya, yes, so Shobana, many Manju people. Bhargavi, all of them. Manju Warrior, yes. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. Yeah. సో 100%, ఎందుకంటే బేసికల్గా నాట్యంలో బై డిఫాల్ట్ హావభావాలు, ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి వచ్చేస్తాయి. Yeah. అవి మళ్ళీ వాళ్ళకి సపరేట్గా ఒక స్కూల్లో నేర్పించాల్సిన అవసరం లేదు. No, no. యాక్టింగ్ అనేది నేర్పించాల్సిన అవసరం Yeah. లేదు, బికాస్ న్యాచురల్గా వచ్చేస్తుంది డాన్స్ వల్ల. Absolutely. సో అదొక ఎడ్జ్ మీకు. Definitely, yeah. సో సంధ్య, కూచిపూడి అన్నది మీ నరనరాల్లో జీర్ణించుకుపోయింది. కూచిపూడి డాన్స్కి మీకు ప్రయారిటీ ఇస్తారు, అది మీ కోర్. Definitely. That's my core. దాన్ని కోర్గా చేసుకొని Yeah. సినిమాల్లో Yeah. పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే, ఎందుకంటే కూచిపూడి అంటే హావభావాలు, ఎక్స్ప్రెషన్ బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తాయి, అది Yeah. మీకు చాలా ఈజీ. Yeah. సో సినిమాల్లోకి ఫుల్ స్కేల్లో వెళ్ళే ఆలోచనలు ఉన్నాయా దీన్ని బేస్గా చేసుకొని? Definitely, you know, the kind of success that an actress like Hema Malini has, or Manju Bhargavi, or Manju Warrior, or Shobana, definitely they are strong role models for me, you know. So a career path like that does not seem unattractive. It definitely seems like a very attractive way to spread your art. Yeah. You know, especially nowadays with social media and the platforms and Google and things like that, there's a lot of cross information happening. So the moment you do well in a certain thing, definitely you can uplift the other things as well, and you can uplift so many people along with you and your art form and things like that. So definitely it would definitely work to my advantage. I know. Yeah. ఏంటి ఆల్రెడీ పిచ్చింగ్ ఇన్ స్టార్ట్ అయిందా? Huh? డైరెక్టర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్ మళ్ళీ మీ మీద గాలం వేసారా? కాల్స్ వస్తున్నాయా? No, I get few scripts and things like that, but I haven't said anything. I haven't said yes to anything as yet. అంటే ఏంటి, స్క్రిప్ట్లు నచ్చలేదా, లేకపోతే మీ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ కావా? అంటే మీరు ఇందాక అన్నారు స్వర్ణకమలం లాంటివి, కొంచెం ఒక పక్కన డాన్స్ బేస్డ్, లేకపోతే కనీసం ఒక క్లీన్ నీట్ సినిమా ఉండాలి, వితౌట్ టూ మచ్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ అని. No, it's not about commercial or non-commercial. It's I have to be looked at in a certain, in a certain కొంచెం గౌరవప్రదంగా. Yes. Yeah. సో అందుకనే అలాంటి స్క్రిప్ట్స్ మీకు ఇంతవరకు ఏమీ తారసపడలేదు. Yeah. ఎవరైనా మీకు వచ్చి స్క్రిప్ట్స్ వినిపించినప్పుడు దేనికి కనెక్ట్ కాలేదా? No, I've connected, but I thought, let me first wait for this film to get over before I make a decision. I'm also co-writing a script right now. మీరు రాస్తున్నారు? Yes. Okay. So I don't know. Let's see where things go. అయితే మీకు నాగశ్విన్, తరుణ్ భాస్కర్ మంచి ఫ్రెండ్స్. మరి వాళ్ళ సినిమాల్లో మీకు రోల్ ఆఫర్ చేయలేదా? No, I mean they're not friends. I've just known them. I've known them for a long time. తెలిసినప్పుడు పెళ్లి చూపులో మిమ్మల్ని యాక్ట్ చేయమని అడగలే తరుణ్ భాస్కర్? No. But he did message me and he said he did message me and he said, you know, the character of Chitra, it was inspired by you. That's what he messaged me. And I said, so nice. Okay, I said, okay, yeah. మరి నాగశ్విన్ మూవీ వస్తుంది, సావిత్రి. Yes. Sounds exciting. Yeah. మరి కనీసం అందులో ఒక మంచి పాత్ర చేస్తే బాగుంటుంది. Let's see what is in store for me. చూడబోతే ఏదో ఉండేలాగా ఉంది. Let's see. అంటే I hope exciting things come. Yeah. Very nice. How about venturing into other things? అంటే ఒక పక్కన డాన్స్, ఒక పక్కన నటన, ఒక పక్కన కాల్ హెల్త్. సో ఇన్నిట్లో మీరు ఒక్కొక్క కాలు, చెయ్యి, వేలు అన్ని పెడుతున్నారు. బట్ పోను వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిమైన్?
అంటే కొంచెం స్ట్రాంగ్గా మీరు ఒక దాని మీద ఫుల్ స్వింగ్లో వెళ్ళాలి అనుకుంటే దేన్ని చూస్ చేసుకుంటారు? Definitely, I see myself as a chameleon. You know, I keep growing with time. I think maybe after 20 years I may not be able to dance physically. So then I ask myself, what do I really want to do after I achieve whatever the highest thing that I want to achieve in dance? See, in dance I've kept aside certain goals for myself. Like I want to finish performing so many things of my master's choreography. Maybe I want to choreograph certain things. Maybe through my teaching I want to touch so many lives. I'm very clear on certain things. Then I say, okay, maybe I can achieve that in 10 years or 15 years. Then what happens after that? Do I want to be 60 and 70 and still be a dancer? Do I still want to be known as a dance teacher? Probably not. So I think that's where I rely on all the books that I read and things like that. And you know, the past 2 years I've been really thinking about it, like what am I going to do with my life after a certain point? Do I want to be making a lot more money? No, I mean, money is not what drives me. I have more than you know, enough to live and for the rest of my life. Would I want to you know, continue giving to dance after a certain age? Maybe not. Maybe not. Just being known as a dance teacher who once was a dance performer may not be enough for my life. This has nothing to do, nothing to put down what so many gurus are doing, you know, whether it's Vempati Master or things like that. But is that who I want to be? I don't think so. So I think that's where I found my calling when it came to wildlife, protecting the environment. I think that's where I feel my true happiness. ఏం చేస్తుంటారు సంధ్య ప్రొటెక్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్? ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆర్ యూ ప్రస్తుతానికి నేనేమి చేయలేదు. ప్రస్తుతానికి I definitely encourage the tourism industry in wildlife areas where I keep going on holidays which are related to wildlife and things like that. I met up with the heads of WWF in Hyderabad and things like that to understand what sort of work they're doing right now. I met up with a couple of people to understand what they're doing for Project Tiger to save the tigers and things like that. So I certainly don't have time right now to give my 100% to that, but I certainly see myself 10 years or 15 years from now dedicating maybe 80 to 90% of my time on that. నాకు ఇక్కడ ఒకటి ఖచ్చితంగా మీతో చెప్పాలనిపిస్తుంది. అంటే 20 ఏళ్ళు అంటే ఒక చిన్న వయసులో పెళ్లి చేసుకొని ఇక్కడికి రావటం వల్ల అది మీకు బాగా అంటే ఇది కూడా ఒక సపరేట్ స్కూల్ లాగా అయిందేమో నాకు అనిపిస్తుంది. అంటే వాట్ ఆల్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ అత్తగారు ఆర్ మామగారు యువర్ హస్బెండ్, బికాస్ see that is the age when you learn everything, pick up everything, right? వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా 100% మన మీద ఉంటుంది. 200%. If you get married somewhere 24 or 25, అది different ball game. But at 18 is a very different thing. So ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా ఉంది మీ మీద? ఏమేమి యాక్చువల్గా మీరు నేర్చుకున్నారు, మీరు నిజంగా ఇంబైబ్ చేసుకున్నారు, గతంలో లేని విషయాలు, అర్థం కాని విషయాలు మీ జీవితంలో ఇప్పుడు అడాప్ట్ చేసుకునేవి ఏమేమి ఉంటాయి అవి? I think through my experience, through my marriage and through the entire journey, I've learned the value of relationships, true relationships, how to maintain them, how to face difficult times, how to support people through difficult times, how to give, you know, the idea of giving to people. I've learned so many soft skills, you know. It can be simple things like how do you host a dinner, how do you treat everybody with maryada, how do you know, it's things that I can't even put down in paper, you know. But I think the girl that I am, the whatever culture that I've imbibed, it's definitely with my mother-in-law and my father-in-law as role models, seeing the kind of maryada that they have.
They never rub anybody the wrong way. I've never seen them or my husband meeting people, then once they leave, talking badly behind them or any such negative thing. The only thing that I see is so much of positivity that I want to use that to my advantage. And I also come with a certain different set of skills and a certain different personality. So I feel I get a lot of power when I match all those things and I put it together. I think it's a very, very dynamic person, and I think that's the reason why you're even interviewing me here today, because of the entire combination of everything that puts me together. Final ga Sandhya, meelo unna oka 5 మేజర్ పేర్లు క్వాలిటీస్ కాదు అంటే మీ వాట్ యు ఆర్ అన్నది. ఈ 5టికి మీరు 10కి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారో వేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత విల్ క్లోజ్ ద ప్రోగ్రామ్. కెన్ యూ రిపీట్ ద క్వశ్చన్? ఫస్ట్ థింగ్ యాజ్ అ డాన్సర్, కూచిపూడి డాన్సర్గా మీరు 10కి ఎన్ని మార్కులు వేసుకుంటారు? 6, 7 ante. Definitely ante. Because I have seen dance which is like literally like which doesn't belong to this earth. I have seen Kuchipudi dancers who literally look like it's a definition of an apsara or a god or Natraja dancing in front of you, and I most definitely have not reached that stage. Oka natiga, as an actress, I think very, very long way to go. బట్ స్టిల్ అంటే చేసిన ఒక 5-6లో మీకు అనిపిస్తుంది కదా? మేబీ 4, 5. I have long way to go on that. Okay, as a wife? As a wife, I would think 11. 11? Yes. రామరాజు గారిని అడగాలి. He may not agree, but I think I'm 11 on 10. You are 11? I'm 11 on 10. ఎందుకు 11 చెప్పండి? Because I make him laugh. I keep him very happy. I think that's very important, that the day-to-day happiness, he looks so forward to seeing me every day. I'm not a burden for him, we genuinely enjoy spending time together. We genuinely enjoy looking forward to each other's company, and I don't know if I can say that about all husbands and wives. So I think that's an achievement. Oka కూతురుగా maybe so far maybe I would just put myself 5. అంతే. మీ అమ్మ నాన్నలకి ఏం చేయరు మీరు? I don't think I have done much for them. They have done a lot for me. I think the time for me to rise up and to do for them has come now. But I should see that. Yes. Okay. Yes. మీ కోడలుగా maybe before my short films and movies, I would definitely say maybe a 10 on 10. But maybe now I think my points should be dropping. Sensex పడిపోయిందా? Sensex I think should be falling because I have been unfair. Yes. మరి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు దానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా? ఏం చేద్దాం అంటే ఏం చేయలేము. Yes, only time will tell. అంతే. If I can climb back up the ladder. Finally, ఒక woman గా what do you think? How responsible you should be towards మీ ఫ్యామిలీకి అలాగే సొసైటీకి? There I would definitely say a 9 or a 10, definitely. I think it's very important to contribute, especially as a woman. I've now taken over as the president of YFlow Hyderabad, so that's a women's organization. I definitely stand for equality of women, and I think that's what my husband gives me every day. He says you have every right to follow your dream. If you were a boy, nobody would be questioning your dreams right now. There are a lot of boys who don't have the same drive that you do. I don't see anybody questioning those boys. There's nobody here to question you as to what you want to do, and you need to follow your dreams. So I think he's always there guiding me as to what sort of a woman I should be. I think I'm a very good friend. I like to gossip, I like to party, I have lots of friends. I think overall as a woman, I think I have it all. Yes. Thank you so much, Sandhya. Thank you so much.